te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi Dega bi mooy you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... Mr. Saba, loolu mooy sa gis-gis. Loolu mooy dega. It's the fact. Whether moom accept ko or not, loolu mooy dega. So the point is, lu ñoo laajte mooy, nit ñi luñ foog mooy because of that prominence bi nga am, de Barrow def la dee consult or léegi yow yaa dee yóbbu ay nit si Barrow pour mu appoint la loolu mooy laajte ndax lii moo am. Président Adama dafa am mandate. Da ko Gambians choose. Ne na liggéey réew mi. Mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ laa bokka maa ngi liggéey ak moom ngadi ko ade mela ay mul ay tiñarol min ke Gambia jang mul ka woleta ka foko APRC fananda do tiñaro to la alle mu stade le sodo ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fo gambenol kotenge si la pati ñina kotenge no yalon say you are putting me in a funny position mul ka fo do kam de ni fa de ko bita jahannam ni kala te ko kala ñu ngi leen di dalal ci gis-gis yi tey bi last week ñëwuñ woon because dañu amoon some technical problems moo tax ba ñëwuñ pour maanaam jox leen gis-gis boo leen dee xaar every Friday ci Paradise TV ak Fatou Network tey ñu ñëw pour waxtaanee of course ñu ngi gis elections yu jeex lu yàggul nii rek and then maanaam député yi gis nañ ñu dugal leen ci kër yi fu ñoo defaree maanaam loi ba tax nag gis nañ Adama Barrow tam dugal maanaam 5 nit kenn ci gars yi mu nekk Fabakary Tombong Jatta nekk head yi political party boo xam ne mooy APRC ñu gis Sidi Ndiaye tamit mu nekk deputy speaker and then there are a lot of people yoo xam ne ñu ngi nekk di wax around that ne Sidi warta nekk waruñ koo jox that position because time yi Jammeh dafa am lu bëri lu mu waxoon ci biir waxtaan yi tey dañ leen di indil MC Cham of GDC moom ngi taxawoon fi nga xam ne mooy Joswang and then balaa election si ñu ko amoon si show bi moo tax ma ne ko pause dina ñëw of course mu discuss ak ñun lana tax ba maanaam jëlut area bi nga xam ne mooy Joswang because xam nañ ne moom koo xam ne la nit ñi xam nañ ko ràññee nañ ko bu baax ci wàllum politique lan mooy problème bi and then gis nañ this time GDC amuñ toogu ci National Assembly I think loolu tamit is very important pour ñu indi ko ci waxtaan yi then suma gars yi ñu faram fàccal ko on the right side maa ngi am Lamine Ndiaye and then next maa ngi am Rafi Diab and then Doudou Dia ak tamit MC Cham suñ gan tey ñu ngi laa dalal bu baax MC kale nga si teew fii si taw bi ñëpp Doudou Dia Rapsi ak Lamine Ndiaye nekkuma gan si ñoom because programme bi day ñëw ñuy waxtaan lu yóbbu réew mi si kanam kon maa ngi nuyu ñëpp ñu seetaan programme bi ne asalaamaaleykum MC ñu ngi laa dalal ci programme bi gis-gis bi tey dañ leen bëgg a indil maanaam election bi nu mu demee because gis nañ ne in 2021 sorry maa ngi bëgg a wax 2016 sax 2021 gis nañ président Adama Barrow lu mu am ci votes ñu gis tamit election yu passé nii mu am wàcca wala daanu boo xam ne NPP ñu ko am somehow ñoom tamit am nañ win nañ because am nañ about 18 seats waaye ñu bëri nañ ne because of Adama Barrow mooy incumbent waroon naa mun a am lu passé loolu wala lu raw loolu but dina ñëw si loolu ba dama start ak yow MC balaa ñëw ci waxtaan yi MC just wax ñu yow la nga foog ne moo tax ba yow tey ñu doon waatal bokkuloo ci waaw jërëjëf affaire yi politique la rek ut la yow loo mën a def mooy nga dugg si nit yi wax ak ñoom wala sa programme jaale sa agenda ak ñoom ñooy xool ku leen neex ñu fal ko lu ma mun def naa ko campagne naa ba campagne bi jeex ak suma team bi def nañ liggéey bu am solo
bàyyuñ fen fu nekk leen dugga ku nekk leen waxal ku nekk leen jaay suñu programmes ak li leen amal pour si gox bi élection député dafa utee élection président président boobu réew mi la député élection gox la kan nga óolu ak kan nga am yaakaar ne soo ko yónnee si liggéey di député yi dina fa teewal askan bi dina fa teewal yow noo ko bëggee dafa utee ko président bi yow loo am pour def mooy benn per nga am as inficia benn per laa am muy benn vote card laa am lu ma am mooy dem si askan bi waxaa ñoom wane lii laa am stable bi dénkale ma toogu député bi ma liggéeyal leen ñoom tam ñooy xool du man kenn maa koy ut am na ñeneen ñu ko doon ut tam soo ñu see ku leen doy tam ñu àndaa ñoom tam ñu sànni ko karta sànni karta moom yow doo xam kum ne affaire yi yaa ma neex la kii la ma neex kii laa war a àndal nii ak nii so loolu laa fii laaj ne def naa liggéey war a def naa ko dugg naa fu nekk campagne na askan mi welcome nen ma peut tam yàlla dimbali na ma tam fu ma dëkk tam génne na all out sànni ma karta ma gagné tuuti gagné place yu bëri foofu kon dafa mel ne liggéey moo xam ne war naa ko def naa ko fa ba mu jeex tàkk waaw. ok now balaa maa ñëw si panelist yi question bu ñu la laajte this time bu ma la laajte this time mooy GDC we know ne GDC at least training I mean elections you passé na le mooy presidential one si 2016 ñoo ngeen third and then 2021 gis nañ seen performance of course lan a tax ba this time mun leen yi even secure one waaw xam nga comme nu ma ko waxee si door ni wax bi la parti bi ñu leen war a gërëm suñu candidate si candidate si def neen effort bu nekk sacrifice leen lu bëri struggle neen dem campagne yi dugal lu nekk def nañ ko bon askan bi ñooy tànn ku leen ne ñooy xool ku leen doy soo xoolee am na ñuy wax ne waaw GDC dee na because amul député nanguma loolu because ñàkk député taxul parti dee soo bàyyee xel for exemple UDP exemple la booy kon ne fi élection si bëri ay député élection su am benn député si nekk député yi waaye taxul parti bi dee nombre si nga xam ne yaa ngi ko am si vote dafa am solo despite parti bi amul toogu waaye ñaata vote la parti bi am ñaata gàmmeel ñoo génn ay junni gàmmeel sànni candidat parti bi waaye si biir la wane am nga fa ay thousands of votes c'est that constituency boobu kon moom bi ne parti bi deewu parti bu dee mooy doo am dara doo xelal pour taxaw élection sax da nga ne su ma taxawee mu am dara soo doo taxawal candidat waaye parti bi mu ngi taxawal soo ñuy wax soo xoolee GDC as a party nun we have a problème mu xam mooy da ngaa gis ne some of the candidate kañ leen sele gars yi ak kañ lañ dugg si élection bi dafa gaaw amee dañ toog rek waa dama bëgg a taxaw di comité boo xam ne si grassroots bi bu ko moo tamit li affaire gox la bul xool ne waa kii ma ne wala kii ma yàgg si parti bi dama ko war a tànn comité bi ñoo war a xool ko xam ne suñ ko tànnee dina mën a win toogu bi su ko winu toogu bi sax na jege na jege pour war a mën a win toogu bi boo tax nag kii yàgg na si parti bi kii war naa ko mën a jox place bi war naa ko mën a ñëw taxaw adami di mu strogulaat bon dama fii si la ba tey as a party wala dem back to drawing board ñu xoolaat suñu boppa restructure suñu taxawaay because tam kenn bëggu dem élection tam ñàkk war ngaa mën a win boo tam nekkul nga xamante ne lu bees na si réew mi fii parti dañ dem élection amul député ba tey parti baa ngay continuer xapun na si NRP xapun na si UDP booy kon nen fii ay ñaata yoon waaye ba taxul gaa ngay continuer am luñ gëm soo ma tey man sa bopp da dirigé ba tey tam nen gëm si luñ gëm bi ko ba tey nombas yaa ngi fa nombas si fa nekkutoon boobu ngay wax ne parti bi mu ngay dee ba tey as a parti tam war ne mën a xoolaat suñu doxin ak suñ toogaay ak suñ taxaw ak nu ñu liggéey itam pour gis na dem si grassroots bi tam ba itam ñu empower leen because soo nekkee opposition dafa métti because tey mobilité yoo soxla ak alal boo war a soxla xaalis war a soxla pour campagne tam doo ko mën a am because il faut nga nekk di struggle di taf di ut xaalis pour war a taxaw élection dafa seet in Gambia because soo nekkee opposition yu bëri dem ko di yow yaa ko defal sa boppa parti bi lu mu laa jox pour nga campagne ak yow looy war a dugal soo amul loolu da ngaa soona parti bi mun ta sponsor indi entire candidate su ko defee sax lu ndaw la laa jox soo xoolee this time élection yi Gambie bi National Assembly élection bi xumbut bu ko parti yi bëri ni ngi struggle financially ñu bëri nga struggle bi ko amul xumba bi ko kenn ku nekk looy def yaa ngi dem house to house pour mun a wàññi kos ba house to house boo gën a yomba looy dem da ngaa di gis nit yi waxtaan ñoom bàyyi fa sa flyers ñaan leen seen carte boo soo war a organise ay rallies and war a organise ay moto doo am xaalis boobu si yàgg sa weekend point na feeñ so loolu xappun na si opposition parti Gambie ak GDC financially parti yëpp am problème pour war a sponsor seen carrière ok so Lamin sa opinion ndax gis nga after lu xew ci elections yu ñu jógee nii rek ndax GDC gis nga ñu ñëwaat back and then ñu mun a jël form comme niñ meloon in 2021 is it possible jërëjëf Ansu maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan programme bi tey Giss Giss maa ngi nuyu suma brothers yi ci panel bi tey GDC nekk parti boo xam ne dundaam soo ko xoolee
parti bu ndaw la boo xam ne yaagut aduna 2016 bu gaay ñëwee def nañ loo xam ne like ñu bëri I mean were impressed in terms of seen performance ak dañ ñëw rek jël doole loolu mu yéeme loon ñu bëri ci gaay seen politique waaye boo xoolee GDC since 2016 ba léegi GDC dañ wàññeeku seen doole bi dafa wàññeeku torop sax torop well soo xoolee loolu mun nga ko mun ngaa joxoñ lu bëri li cause loolu noonu parti yu bëri maybe except UDP Gambia liñ dee gis mooy parti yi dañ dee dee bi nag naka lañ dee loolu most of the time ci nit ñi nga xam ne ñoo amee parti bi ci ñoom ñoo ko dee cause ci ñoom la dee jógee GDC li ko sonal di one thing loo xam ne li ko sonal depuis bu ñu jógee si 2016 election bi tonaaw li leen sonaloon mooy defections mooy maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo amee woon parti bi ñoom ñoo yore woon parti wala ñoom ñoo nekkoon si parti bi dañ daan bàyyi si parti bi te du daan nekk ay benn nit ñaari nit waaye ñu bëri ñoo daan dem loolu sonal na parti bi torop ñu bëri te loolu tamit waxoon naa ko fi in terms of GDC ma la leen ne NPP nu mu ñëwee mooy parti président Adama Barrow nu mu ñëwee sonal na GDC parti bu mu gën a sonal ci dëkk bi mooy GDC because GDC bi ñu bëri almost half of GDC seen support ay yëpp la président Adama Barrow patem bi jël so loolu mu jël seen député yi ñi nga xam ne ñoom ñooy njiiti parti bi gars yi commencé ñoom docteur Demba Sabally buñ commencé di génn parti bi mu doon am problème maa ngi ko doon wax gars yi ñoom MC Thiam waaye mosuñ koo nangu ma leen ne seen parti bu ngay am problème because ñii ñoo yore parti bi ñii la nit ñi dee xool ñi nga xam ne waa doomi GDC lañ ñoom ñoo leen fa toogloo ñooñu suñ demee ba génn ci parti bi dañoo ànd ak ñu bëri ñu dem moo tax nag élection 2021 presidential election bi bu mu ñëwee GDC seen performance bi 100,000 and change lu bëri nit ñi la ñu wax mooy GDC am nañ doole ma ne leen ne GDC amuñ doole GDC Yaya Jammeh moo leen sutura Yaya Jammeh moo nekkoon seen kaw by that time because parti bi dem na commencé na ba di struggle clearly mu ngi struggle yes of course gars yi dugg nañ si parliamentary election 26 people lañ sponsor ñaar fukk ak juróom benni candidate lañ sponsor right amuñ ci benn toogu MC Thiam mu bokka si GDC di nga doon expect GDC ne waroon na ñoo mun a maintain seen momentum bi 5 MPs lañ amoon waaye 5 yooyu kenn dee ñaar génn a dem ci baro mu dese ñaar te by that time ñooñu sax ñu doon struggle Alhaji Sow Omar Cissé su ma ko waxee ñu mere ma wala gars yi feel ne comme ma ne leen ne yéen am ngeen clearly am ngeen problème NPP ñu ngi ñëw te dinañ jël seen toogu yi because amatu leen doole bi ngeen amoon te loolu moo xew si ñooñu taxaw ne ñooñu represent nañ seen nit ñi waaye dem nañ ci election ak NPP nangu ñaari toogu yi yëpp léegi amuñ benn toogu right now okay you have still party bi mu ngi fa MC li mu wax am na parti yoo xam ne ñaaka am député si néegi député war na tax parti dee waaye loolu tamit it has to be based on strategy ban strategy wala ban yoon ngeen a jël because parti boo xam ne because am na gis nañ parti yoo xam ne dañ dee self destroy seen boppa mooy dañ dee rey seen boppa parti yu mag APRC right now ñu ngi si problème bu mag xamuñ naka lañ ko maybe ñoom tamit dañoo jël stratégie NRP bi Hamad Ba mooy nga dem bokka président Adama Barrow den nga am ba jéem a am dara ñoom loolu lañ nekk stratégie boobu lañ nekk di jus waaye soo ko xoolee ñii dañ préfère ñu demal seen boppa so demal seen boppa boobu noonu they have to have a good strategy otherwise party bi dina dee because lii xew mooy this is a devastating blow nga sponsor 26 candidates amuloo si benn toogu ñu bëri dinañ commencé di assess situation bi ndax man parti bu ma nekka because li mu wax dëgg la parti boo gis dafa bëgg a win candidate boo gis dafa bëgg a win politique dafa cher so si dafa dugalee xaalis yes of course you want to serve the people right waaye loolu doo ko mën a def te winuloo te win nga soxla mooy nga gañe boo gañe wut nag nga nekk fa yaaga fa mënuloo gañe ñu bëri dina tax ñu bëri dem te suñ demee parti boobu ni kenn su dee si parti boobu du amaat so GDC ñu ngi si benn situation boo xam ne xaw naa doy waar comme maybe soo xoolee kii benn Nigeria nu mu ko dee waxee si Bermuda Triangle bi lañ nekka
foofu fu garaaw la gars yi foofu lañ nekk ndax dinañ fa jógee ndax duñ fa jógee ñoom ci dañoo disappear waaw ci parti bi la moo des waaye am nañ liggéey they need to go back to the drawing board comme MC nu mu ko waxee gars yi assessaat seen boppa ok just pour remind leen ne ya nga ni seetaan gis-gis bi fii ci Zion dañ am partnership with them foofu lañ nekk di def programme bi and then food yoo leen di gis nii some of them ki nga xam ne mooy Seydi Kane moo ñu ko providal mu ngi amee restaurant just soo leen rombee fi nga xam ne mooy Sibex and Johnson bi rek when you're from Bruce Beaton table moom moo ñu providal foods yoo leen di gis nii yëpp ak tamit somehow Zion tamit participate nañ ci lii Rafi sa opinion about I mean the same question moo laajte Lamine ndax gis nga GDC ñuy survive setback bu gaay amee nii waaw xam nga parti lu ko dee survive loo sometimes it is not just winning because gis nañ fi partis yoo bari yoo xam ne élection dafaa ñëw ñu lose waaye next cycle bi ñëw ñu gain momentum so GDC even though I'm not privy pour moo xam lan moo nekk within the internal structures but su gaay bëggee function as a party moving forward foog ñu change seen doxin because fii problème bu bari yu parti yi day def mooy dañoo gis ne am nañ tolof instead of ñu toog ñu xool within seen boppa lan mooy tolof boobu noonu ba pare ñu provide mechanisms pour solve ko dañoo nekk di insist di blame keneen ak keneen te loolu du musa tax nga dem kanam so su dee ñoom am nañ stratégie boo xam ne mun nañoo toog within seen boppa ñu xool lan moo wen wrong ba pare ñu mun a devise stratégie pour mun a overcome loolu so they have a future wante MC war na fi lu am importance mooy funding funding moo doon doxal parti te bu la kenn na anywhere in the world political party su amul xaalis dafa difficult pour nga mun a execute benn any stratégie boobu di am so dama believe ne tam moving forward seen stratégie funding war na fa nekka war na fa play a huge part su ko defee di more funding they can get su mun a jël xaalis boobu ñu utilize ko ni ñu ko war a utiliser I'm sure they will have a future why not okay Doudou sa opinion about GDC jërëjëf suma naataango yi dalalaat MC te xam nañ ne du em ci bii dina bugg di continuer daanaka li Lamine Ndiaye wax ak Rafi loolu lay dégaraal du ma ci bugg a delluwaat waaye ci boor bu ma jëlee rek mooy ne dafa am concept boo xam ne dafa nekk ci réew mi fii si yenn political party comme surtout soo nekkee opposition party dañ fil ne always rek da nga war a nekk in defiance attack government su waxee lii nga defante moom so dama fil ne loolu has been the trend for GDC and daf leen affect a lot so as a political party sa parti nga am li ci biir li tax nga taxawal parti dafa am jubluwaay so am nga sa policies am nga sa manifesto sa constitution ak li fa nekka man dama gëm ne loolu nga war a gën a jaay dan nga génn ne diw lii la wax li waruta wax lii so ma feel ne defante bi dafa bari torop you know MC suma brother soo ko dégloo pour xaat li nga dégg MC wax ba jeexal te attaagut baro oo waxu dara si government bi baax na you know nga criticize ok loolu yaa ngi ko woon nit ñi ne lii mooy problème bi waaye in return yow lan nga am pour nit ñi loolu mooy motiver ñeneen pour ñu mun a ñëw you know another thing tam internally Rafi wax na ko seen structure ñoom ñoo ko gën a xam waaye soo xoolee parti bi tam parti yu bari noonu la but looking at GDC is only centered around Honorable Mama Kandeh you know without moom daf dee mel ni doesn't exist it's a brotherly advice na guy focus more on seen executive ak seen structure si ñooñu tam di engage media bi lu bari ñu feeñ nit ñi xam leen dafa mun a motiver ñu bari pour ñu ñëw you know exemple soo xee APRC di nga ne Doudou Dia di nga wax Rambo di nga wax Yankuba Koli di nga wax Tombola dara you know nit ñu bari ñoo xam ne you know even su fa party leader bi nekkut sax ñooñu dinañ mun a step up di nga ne amul ñaasi you know and other people loolu dafa xaw a manqué ci ñoom comme soo ñëwoon di side of media su dul party leader bi li ci ëpp MC la moom ngay gis mooy represent mooy dugga ci lu bari di def so loolu na ko gaay xoolaat ñu gën koo mun a expand bu baax ñu yaatal ko and parti bi li ko tax a jóg ak lim am for the Gambians pour man nañ gën a focus si loolu dan defante o attaque o kii moo wax li xaaral ma tontu ko
loolu daf la dee tardel nit ñi dañ koo enjoy waaye dañ gis ne ok yow yaa ngi fi Lamine Ndiaye moo wax xarama tontu ko su yàggee dañoo dem bàyyee la ak Lamine Ndiaye because soo gisee ngay oote di dajale mbooloo dafa am loo bugga nga ne nañ la dénk réew mi am na problème naaw maalo seer na léegi waxal nit ñi lan nga am ak lan nga war a def si stratégie loolu pour luy tax maalo am loolu it gives people hope dina tax ñoom yaakaar gis na ok xaaral ma focus si lii so man ma finde foofu tam seen problème la a lot ba tey soo waxoon ne ok léegi nañ comme nga dem outside GDC nga laaj nit ñi suñ fa génne kan ngeen foog ne mooy war a jiite parti bi o mooy amee parti bi dama believe ne ñu bari comme feeñuñ fa most people ñun kuñ xam tey MC Cham lu bari MC moo ko daw MC moo ko dox MC moo ko wax MC mooy def lele loolu léegi dafa mel ni oppression bi is restricted to only few people te loolu tam du dee jox parti survival so nañ xool internally nu ñoo yaatalee sell more of their programme ñu focus ci seen boppa bàyyi tontu wante bee defante bi pour man it's a waste of time. Okay. Now, MC, so opinion about gis nañ turnout bi this time about 51.2% ñoo génn pour vote and then in 2021 gis nañ numbers yu génn of course but then soo xoolee elections yu passé fii yëpp in most cases presidential election bi turnout bi moo di gën a baax but this time ñu ngi gis ne turnout bi somehow better than the previous one I mean just elections yu romb nii la nga foog ne mooy the main problem is it ne nit ñi dañ amatut hope with the president mooy incumbent bi or what. waaw xam nga dafa am lu dugg si boppin ti bu nga xam ne man maa ngi doon wóor am ñoo xam ne ñoom sax duñ saani karta bu ko ñoom dañ gëm ne da ngaa dem saani karta élection bi du fiyaa waaw luy xewoon président élection mooy xewaat da ngaa saani fii gars yi ñu ne lan moo xewoon waaw ne sa élection bi fiyaawut ne sa élection si maintenant yooyu gars yi ko doon wax ñu bëri sax dama ne du ma saani karta mais doon di oo tam man député da nga saani gars yi karta seen intérêt lañ faa nekkee da ma nekk intérêt askan bi da ngaa dem rang saani leen karta ele duñ la xam duñ fi ñëwaa sene waa jërëjëf lu gars yi liggéey sa doo ko xam yooyu ñaar yi tam mu ngi fa woon tam kii di ba nga man député du ma saani député saani naa président jeexal naa si because liggéey député doo xam seen liggéey waaw fii la nga seen gars yi ñu win from there jeex na doo leen gisaal ba 5 years but soo xool numbers yi as in presidential one bi ak now ban kan la gën a disturb waaw xam nga soo gisee political parties yi soo gisee nag tournant si poye incoming moo di am problème ok incoming moo di am problème because tey opposition bi ñu seen nombre yi ni ngi taxaw ñu dañu gën dem vote yi moo taxaw dañu vote ok soo déggee tournant bi bon na rek xamal ne incoming bi am na problème bu ma gisee tournant bi bon dama xam ne NPP dina ma gaa war a am du ko mën a am ok because lu ko daa war a so yu opposition bi moom always mu ngi taxaw di xar nun taa mu nekkee APRC whatever APRC green bi bokk si green bi duñ ko defaale nun soo tegaloon pop ñu ne green la sax dañuy dem buur nun ok nun dem sa nga di seen di xamuta UDP because seen yólo boobu duñ ko def taxaane waaw su ñëwee gis yólo boobu nooma su dee xamul kuñ taxawal sax ne yólo fa nekk dañ ko buur da jeel si waaw loolu diggante APRC ak UDP la dafa yàgga waaye right now things a ngee change mu ngee change maa ngi gis suma house maa ngi jàng yu bëri si xam ne politique Gambie mu ngee change amee ne laa wax ne ma ne man président bi Barrow laa saanil de waaye député ku ma neex laay saanil léegi maa ngi gis loolu maa ngi ko gis suma wóor bi parce que ay mag sax ay mag de am na paa yi tax ma ne maire man Dabo laa saanil man UDP laa wala man député bi yow laay saanil bi ko bi suma mbir gox la affaire gox la soose lañ koy laaka sax maire yi soose lañ koy waxee nii so mu ngi min ne affaire yi mu ngi change as time goes on di woo dis parti moo taxawal kii dama ko doon saanil si yàggee dafa mu di change so ba loolu moo indi moom min ne Gambien si ñu ngi gën a awareness mu ngi ñëw politique waaw mu awareness politique mu ngi ñëw ok bu ko man loolu mosuma ko woon xam gonu time boobu di moo ñu EPS ku mu taxawal su la neexee sax bul dem campagne ok su la neexee sa box bi nga mun xaaral box bi ñëw toog fa green bi taxaw fa rek ñu ñëw boobu green bi ñëw dem toog suñu kër yi ok waaw ok so léegi raay naa loolu mu ngi change but this naka tournant bi tam ay si tam ni war a xool gis affaire yi weeri koor dafa métti gis nga last day campagne bi sax yaa ngi or xam nga war a peut être politique dafa ànd na ambiance peut être soo gisee tournant bi da gën a bonte lu bokk na si because last day campagne dafa war a am ambiance yëngatu bi ñu xam ne élection am na amee ni si biir koom bi xamul ne élection am na sax amee si xamul ne vote da war a vote la élection bi sax da ngeen seen kër yi ñu toog seen ginnaaw ataaya nga ne kaay na ngeen vote amee seen kër la ñu fekk gars yi buubu leen si moto yóbbu leen ñu dem vote xamul ku war a vote soo demee nga votal nataal bi kii la kii peut être noonu non malut ko war a bëgg da nga war a xam lan la amal lan la prêt pour liggéeyal la wala nga ñu wala taal ne waa soo demee bu talal kii yooyu gis naa ko ok ono saa nga ok
ok fekk na ni ñu ngi gaaree si campé nga buuk ko ne ko kañ dem kan laay buutal nga ne ko soo demee nataal bi borom kos bi wala borom xaftaan bi buutal ko okay now Lamin so opinion about turnout bi lan mooy the main reason turnout bi voter apathy bi nekk na loo xam ne comme daf daan bëgg di am turnout presidential election bi ak turnout parliamentary election bi du dee musa nekk benn loolu fu nekk la ci wo local baa dee gën a bon ñëpp loolu ñëpp nangu nañ ci presidential election various factors moo dee cause loolu soo xoolee presidential election ñu dee taxaw ak seen tur loolu rek daf dee yóbbu ñu bëri ak ambiance bi ak campagne bi nu mu dee demee du dee nekk benn ak parliamentary election ni voté député bi so moo dee tax turnout bi dee because di more ambiance am di more ki taxaw media coverage bi ak ki taxaw naka la nit ñi dee déggee turaam loolu daf dee play a lot in terms of nit ñi seen cawarte ak seen interest ci mbirum saani karta so loolu moo xew ok soo xoolee presidential election bi 89% ñu ngi laa wax 89% voter turnout waaye da ngaa gis ne loolu tamit dafa nekk jongante boo xam ne dafa métti woon jongante boo xam ne ñëpp a si bàyyi seen xel because dafa dem ba nekk like ñaari parti ñoo nekk di xëccoo so ñaari parti boobu noonu seen xëccoo boobu seen message yi si ku dugga si ron lal sax yaa ngi koo dégga comme ay wax ay kaar yu ñu doon wax soo duggee sa ron lal bi sax yaa ngi koo dégga so yow mi nga xam ne sax yow amuloo benn interest si politique foog nga am interest. foog nga gis sa bopp si benn kam si. dem naa si restaurant ma fekk fa ay xale jigéen ñoo xam ne ñooñu amuñ ay benn idea si politique Gambia. waaye dañ ñëw rek ñu ne leen dégg ngeen waaw sànni leen carte de because UDP ñu ne dañ fi daax ne ñu ne lan jox leen ñu tiisaat xale si leen coow tiisaat ñu ne ñoom bokk nañ si politique ñu ngi lekk seen ebe these are people ñoo xam ne amuñ benn interest si politique waaye loolu rek message boobu lañ leen wax rek. gaa ñu ne waa même tiisaat même bu nga dinaa saani karta waaye bii yoon MC Cham taxaw xëy na man ñaata nit a xam MC Cham for exemple popularité bi ak MC Cham suñ déggee turam sax duñ wori duñ faale dañoo ne MC Cham kooku normal nit la rek comme man su nekkee député sax normal nit la moo nekk comme man li ñooy wax yëpp wala suma problème si mënu si def dara so loolu yëpp civic education bi like is lacking nit ñi xamuñ ne lii dafa am solo so loolu is a big problem so da ngaa gis ne consequences te parti bu si gën a soona nag mooy NPP the issue of voter apathy nit ñi ñaaka saani karta ak the issue of ñoom seen xuloo bi seen parti bi ñaar yooyu noonu moo leen sonal moo tax gars yi seen performance bi baaxut because nit ñi génnuñ number one loolu is a problem half of ñi nga xam ne saani nañ karta nangu ñëw saani karta but the other issue is ñoom yi neen dañ am xuloo seen parti bi loolu tam bu mu amee ñoo xam ne ay doomi parti leen demal seen boppa so loolu moo leen isil problem otherwise with the voter I mean even with the voter turnout suñ amutoon xuloo bi xëy na they would have done well I mean man ay predictoon naa ne NPP kenn du leen mun a stop NPP they were right up there ñoom demoon nañ ba pare waaye tamit ñoom tamit complacency baa leen jàppa comme incompetence because soo amee dara ba pare man su ma prédicté ne ma ne ok NPP UDP pare nañ fii nii because soo xoolee UDP sax fu ñu win yëpp seen dafa nekkul ne like seen kii bi dafa yokku in terms of seen voters yi yokkuwut demut fenn fu mu nekka si presidential election bi foofu la nekka ba léegi so dafa mel ni ñi nga xam ne ñoo war a saanil NPP ñoo saaniwut karta so loolu moo lor NPP waaye otherwise te loolu NPP ñoom seen bopp la ñoo blame because ñoom dañ war a liggéey waaye liggéey bi nangu ñoo liggéey if you don't work because some of these candidates yoo xam ne UDP candidates ne they were asking their people ñi nga xam ne ñu ngi dem si kër yi di wax nit ñi ne génn leen ngeen dem saane karta loolu played a big part waaye ñii dañ complacent ñu ne ok président Barrow win na fii ay 20,000 25,000 18,000 same thing mooy apply so mooy apply rek nit ñi nañ génn te loolu it doesn't necessarily follow so ñun dañoo joxe suñ idea dañoo joxe suñ prediction waaye yow ci la des liggéey bi I mean ci yow la des boo deful liggéey bi you have nobody to blame waaye sa boppa ñoom seen performance bi ñoom ñoo tax ñu am liñ am otherwise UDP mënut a jot NPP mënut leen a jot okay now Rafi sa opinion about turnout bi mooy voter turnout bi waaw loolu voter turnout moom I think historically it has always been like this ba pare man tam dama foog ne
maybe attention mu nit yi payoon to the presidential bi bu passé nii man goma ne in the history of Gambia sax mosuñu am election bu xew comme bu passé nii in terms of turnout. But what was the reason? What was the reason? No, the reason was because, like I said, one and coffee just after election, we're going to analyze. Press coverage bu election mi amon musuda am Gambia. Nit yi ni ñoon campagne musuda am Gambia. Billboard si fii rally fële things are free ku ne ay campagne. Ba pare also messages you don't go on. Fear tactic bu ñoon go on di ragaloon nit yi ne soo leen voté UDP duñ fi am liggéey dañ leen a daxa si dëkk bi. So that galvanized people. That let people come out in numbers to vote. So, Bulbabu Passe, I think a lot of people were thinking parliamentary will be the same, which is not the same. Parliamentary, man, I'm not three people you have. They are not people you have. Do they follow current events? They are not people I was seeing. Do they follow current? They are like people you have. Come man, I'm not kidding. I'm not boy. I'm not going to holiday. I'm not pulling. I'm not go election. I'm not high. Final day election on Saturday, I'm not two customers, different customers. You know, some office, you come, you call me. Tay ubi lo, man ko no tay election la. You know, hi, election. Handa ma fate. Te these are people you have. They get explain ni. How are you happening? Election mo happen in Gambia. So parliamentary vibe bi ak campaign ni mu mel dafa uti ak presidency. So but is it because nit ñi xamuñ importance of lawmakers yi seen role tamit ba léegi. That plays a part. Also, your candidate be foog nga def extra effort. pour nga mën a galvaniser pour ñu génn. te you know funds da nga struggle funds. You know soo amee funds comme president election bi nit yi di ñëwee funds. di nga mën a def yooyu rally ak yooyu noonu wante if you cannot do it people don't know who you are. te ñu bari duñ vote man for example. man votuma. Because man ñaari candidate yu taw yu war a taw bakaw I don't believe in any one of them. So gisuma any candidate boo xam ne is there boo xam ne man te dama jaral ma jógee bourse bi dem ba bakaw ne dama vote. Because ñoom ñaar yëpp I don't believe in xaw ma lu gaa teg sax si table loo xam ne dama ko war a jënd. ñoom ñaar yëpp kenn musuma entice kenn musuma ñëw convince ma pour ma votal either of them. So man I didn't vote teel man ak ñu bari ñoo nekk si dëkk bi ñoo xam ne safety lañ moo xew. am na ñoo xam ne for exemple ob la gaay day voté foofu la gaay registré. waaye xëy na ñu ngi nekk fi sax xamuñ sax seen constitution kan moo fa taxaw. kooku du ko jaral mu jël moto dara drive ob dafa dem voté. waaye présidence bi. koo laajte dina la wane Adama Barrow mooy taxaw Lawyer Darboe mooy taxaw Mama Kandeh mooy ñëpp xamoon nañ what was going on. so doo mun a compare the two. I think ba pare man foog naa presidential election moo ma yóbbuwaale. And I was saying, hey, do be low. But surprisingly, when the figures started coming out, numbers you compare 2016. But 400,000 plus, your vote. But 2021 more. I mean, right now, my election budget. Wow. Yeah. So be more probably. No. Be more them down, but more than the previous ones here. Presidential one we do better. No. Over presidential. Yeah. 2017 president parliamentary. Yeah. At 20. And now. Yeah, this one is better. Yeah, how about QTV? Then they gain a book 2016. Yeah. 2017. Then you gain a book this way. This time, then of course, because of political awareness. Why am I registered voter and still have a low voter? Of course. So be more open. Of course. So surprisingly, boy, France, I'm not election. France 25% you gain a vote. France. Yes. So I'm a 51% who gain a vote. I think that's okay for democracy. Okay, Lamin, young Bugawada, right? voter Gambia bi dañ bëri ñu nga xam ne nekkuñ fenn undecided dañ bëri torop soo xoolee NPP seen camp bi undecided si dañ bëri torop ñi nga xam ne dem nañ rek sànnil NPP because they don't like UDP wala they don't loolu was 2021 right moom laay wax ni okay te bii yoon tamit soo xoolee UDP ñoom ñoo nekk parti boo xam ne seen supporters yi they are very patriotic. No. ñoom ñoo gën a loyal to their party. waaw moom laa patriotism. loolu mooy patriotism. nga bëgg a sadika. non comme mën nga koo use xam nga ñun dañ dee mën a use word ñu play with it. So loolu bugga sa parti bi. ñoom ñoo gën a bugga seen parti than all the other. Comme for example NPP balaa élection bi dañ doon complain ne campagne du toog sa kër defar WhatsApp audio send ko.
waaye gis nga WhatsApp audio 2 days to election Dabo mos na dem campagne aji yaam seeka moo waroon dem dimbale gaayaam yi waaye moom bi mu delsee Dabo fan la dem mooy Bundung dem Bakary Ndiaye rek la dem mu dem support ko then after mu dem Gunjur waaye da nga gis ne Dabo dafa wax bu mu demee Bundung dafa wax gars yi def ko audio fu nekk lañ ko tasaare Dabo def leen ne boo leen gomee ne ñun winuñ élection gars yi winuñ ñu ci élection présidentielle bi make sure ngeen génn ngeen vote te loolu dafa résonné UDP sonañ in terms of seen nit ñi génn dem vote seen nit ñi dañ génn so gars yi ñoom ñoo gën a bugg a seen parti te ñoom duñ toog seen néegi ñu ne ñun duñ vote man suma parti UDP la dafa 2 days to election mu ngi emphasize ne fii man suma kër ñëppay vote fii man suma kër ñëppay vote paa bi dafa dem vote man ma ñëw war a dem Ibotaan dem vote yi ma taseeg moom vote na ba pare waaye turnout bi he was shocked mu ne ma ne li tax nit ñi nangu ñoo génn ma ne ko ne xëj na nit ñi nañ génn si kanam so dañ bugg a seen parti gars yi dañ bugg a seen parti dañ sànni waaye undecided dañ vote rek because xëj na one reason or the other moo tax let's take it there ne maybe president bi liggéeyut within December until now du loolu sax some of the points okay go ahead go on MPP parti bi yàggut okay pare bés bu ngay soxla amaguñ ko okay dafa nekk lu nga xam ne yàlla daf leen dimbale ñu ñëpp door di jun baaraam UDP ne suñ jëlee réew mi dafa gën a wos poli olof yi ni gën a réew mi xam nga loolu NPP dugal si gars yi si nit yi campagne bu kara la gars yi campagne just days before waaw campagne bu gars yi campagne parce que second itam ko xam ne founder member of the UDP la demu bàyyi force mu dëgëral ko si raal yi ne foofu laa bokkoon suma xeet la nii ak nii so gars yi gëm loolu so loolu moo tax ñu bëri ragal so loolu dafa play role okay so nga suñ ñëwee bara NPP tam national élection bi gars yi den tayal den based on number si gars yi am ne waa exemple amoon nañ Serekunda West 25,000 votes so foog neen loolu dafay ñëwaat moo tax ñoom ñu tayal toog ne waa lu amoon dafay ñëwaat fekk loolu du ñëwaat because tey candidat bi mooy jaay la candidat bi am na ko nit yi nit yi xam nañ ko dafa aussi président Barrow bu taxaw now si abaat gox la so NPP right now lu ngay foogoon mooy ñoom ku taxawal as NPP rek da ngaa win xam nga loolu amoon na APRC dafa yàgga 20 years la tay moo APRC ku taxawal da nga 20 independent ka ñoo taxawoon jamono Jammeh 2012 voilà bokko ñu daa xam parti bi waaye tay boobu ñëpp dañ daanu woon il fekk ne yu gënoon APRC dem taxaw independent candidate ñëpp kenn mënut a win waaye tay mu APRC dafa establish am structure yoo xam ne yow soo ñëwee sax pour nga génnee ñooñu gëm mooy dañ gëm di woot green bi okay now Dudu bokk bàyyi ñëw si Dudu and then ñu dem ñu indi Vox Pop bu Fatou Network defoon and then ñu continuer waxtaan yi Dudu sa opinion about turnout bi jërëjëf li ci jiitu li ko waral mooy civic education dafa manqué mooy ñu jàngal nit ñi ñu xam wareef lu tax ñu war a génn ñu sànni carte loolu dafa manqué torop soo waxee présidentiel ñëpp xam nañ ko mooy kiy jiite réew mi mooy defar yoon mooy isi lii mooy def nangam ñor na nit ñi ba pare parti xëccoo bi am na doole ku nekk bugga na koo nekka parce que xam nañ njëriñi président ak lu mun a def waaw lu tax ma ne civic education bi comme nit ñi xamal leen sànni carte député ñu bari dañ ko desee xam moo tax da ngaa gis ne ñu ne last time bi kii lañ sànnil bi yoon duñ ko sànnil defalul ñu dara parce que xamuñ lan mooy liggéey député te dañ ko war a jàngal nit ñi waaye ñeneen ñi di taxaw tam ñoom ñoo koo campagne soo leen ma sànnile dinaa def lii dinaa isi lii dinaa di si nangam so yow li nga gëmloo nit ñi suñ ko gisul dañoo discourage moo tax ñu ne kii suñ ko sànnilee du ñu faale du tal kenn boppam la fa nekkal moo tax ma ne dañ soxla ñu jàngal nit ñi li ñoo civic education ñu xam lan mooy liggéey député ak su lan moo tax ñu war la sànni nit ki pour mu nekk député loolu dafa manqué loolu dañ ko war a bàyyi xel bu baax suñ ci defee ak ay jàngat ñu góorgóorlu ci dina isi wecceeku ñaareel candidat suñ dee taxawal léegi-léegi ci yenn parti gis nañ ne Doudou Dia moo soona ci lii def na nangam kon goxam nañ ko taxawal moom dafa mel ni yaa ngi forcé nit ñi koo xam ne ñoom du kooku moo leen gënal yii soo ko defee ñu bari dañ dee mer duñ dem saani parce que koo leen jox neexut leen te ñeneen itam politique bi lim laaj dañ ko dee wax saa yu nekk présidentiel dafa utee ak parliamentary liggéeyi boppam la gox bi nga jógee war ngaa fexe jokkoo ak nit ñi ñu xam la koo xamul ñaareel doo ko mën a sànni léegi-léegi fun su nekkee si sa parti sax ñeneen da ngaa dégg ñu ne la ok kuñ taxawal bugguñ ko ñaareel comme lu Lamine Ndiaye di waxtaan mooy di undecided voters duñ saanil kuñ xamut ñooñu bokkuñ ci parti doo ko ne koola bi yellow la o green la
moom yoonam nekku ci moom daal kartaam kum koo jox dafa war a xam boromam so moo tax house to house mu important mu am solo man after tout laa dem saani Dipakunda waaye bi ma demee ma ne suma waa kër ne maa ngee dem saani kenn ci ñoom mu ne ma man de du ma saani parce que ñi taxaw yëpp xaw ma leen xaw ma kan lay saani so loolu rek mu ngi laa ne lesson la te leneen la nit ñi war a xam yow da nga dem house to house nga jokkoo ak nit ñi ñaan leen karta ñeneen ñi dig la ne di nga leen jox fexeel nga dem ci ñoom génnee leen ñu dem saani dafa am ñoom ne dañ dee tayal comme jaralut leen waaye soo demoon teg moto ne ko nañ dem nga saani naa la delloowaat daf dee mun a génne ñu bari dafaa tax ñu saani man fu ma saanee Dipakunda gisuma fa loolu waxuma amut de dem naa fa after tout ba jógee fa gisuma yëngatu boobu ci area bi ñun APRC loolu suñ politique la man mun naa remember 2018 Welingara ward bi foofu Councilor Fatou Diallo su ma oon moto ñu ngi ko doon use di dem jëli nit ñi di leen isi ñu saani ñu leen a delloo loolu dafa important daf dee mun a motiver gars yi daf leen dee ñaax ñu génna comme soo xoolee ci wàllu xaalis daf dee nekk challenge ci ñu bari ñeneen ñi tam joxuloo leen dara am na lu bari gisuñ ko pour ñu génna just like that saani karta daf dee nekk problème naaw si beneen boor ñeneen ñi dañoo wax ne weeri koor la tombé déedéet loolu nekkul nganta weeri koor yaaga na fi weeri koor bi nit ñi ñu ngi génna ñu ngi dem dawal seen moto yi ñii taxi ñii ñu ngi seen bitigi terewul nit ñi génna nañ doxi seen soxla dem saani karta moo leen ñorul te li tax mu tombé weeri koor munuñ ko wécci ngir loi la comme exemple loi bi su waxee ne weeri avril foo samedi bi si la ñoo saani karta loolu IEC amuñ doole pour wécci ko lu dul nga yóbbu bill ci parlement bi ñu ceeñ ko te soo ko ceeñee sax weeri koor daf dee tuxu mun naa dem ba tombé waat weeri koor kon buñ wéeru sukkandeku ci weeri koor bi ne weeri koor bi moo tax nit ñi génnu nit ñi yàgga ne ñoo ñàkkaa génna te man xayma naa ko ma ne laaj nañ ma ci plateforme yu bari noo gisee parliamentary election bi dama ne 50-50 ci li ma waxoon laaj dëggaraan ne ku nekk mun naa win even independent candidate si mun naa win te li ma waxoon nit ñi mun nañoo dem si record si soo xoolee tey opposition bi ñoom ñëpp nga boole leen liñ am nañ 29 seats the alliance liñ am nañ 24 ak juróom yu président bi taana muy 29 kon 50-50 bi ma doon wax loolu am na ne even independent si mun nañoo win loolu tam ñëw na laas liñ am mooy benn independent law bi am nañ 12 independent li ko isitam comme li ci ëppa mooy parti yi ñi ñoo taana Ansu lañ war a taana ñu bàyyi ko fa jël Dudu Dia Ansu tam nit ñi puus ko ne ko nañ dem nga taxaw kon parti itam ni ñoo doxalee dafa count a lot te MC wax na ko fii ne opposition bi ñoom dañ dee génn a saani voter turnout su wàccee rek incumbent bi la dee affect lu tax ñële win nga leen exemple présidentiel dañ laa xaar ci parliamentary bi ñoom duñ give up luñ lose dañ koo bugg a recover moo tax yow mii nga xam ne yaa toog yow tam am nga advantage ngir ñàkkuloo resources mun naa ne incumbent bi lim jox candidat sami opposition bi munuñ ko joxe ñeneen ak ñeneen munuñ ko joxe waaye internal problème am na ci ñaari boor NPP ñoomi neen coow ñëw na seen biir lu bari ñoomi neen déggoo wuñ si on the side of the alliance tam liñ bokkee ñu liggéey si presidency bi bi yoon amut dafa mel ni overconfidence mu ngi fa ñu gis seen boppa ne xëj na soxlu ñeneen ñun mun nañoo dem mun nañ koo def tax na tam ñu bari deelu gannaaw ñu toog seetaan leen boolewuñ leen ci ñu tee seen boppa bokkuñ ci dama gëm ne suñ génnoon ñu bokk a liggéey comme nu ñu defoon président bi dinañ voter turnout bi dina doon yokku te di nga gis ne ñoom tam ndam buñ am dina doon gën a yokku parce que soo xoolee bi yoon from 2021 ñu bari ci nit ñi bindu nañ am karta ñoo xam ne mosuñ woon a am karta kon ñooñu soo leen motivé pousse leen rek dinañ génn a saani waaye loolu moom moo amut ci ñoom so dama believe ne facteurs yi bokk na li tax ñu am dat loo votaton now comme balaa ñoo dem ci Fabakary Tombong Jatta I mean mu ngi joxoon benn speech I think it will be good pour gars yi indil ñu ko ci waxtaan yi and then suñ dellu suwee ñu gën a faram-fàcceel loolu xool lu tax ba Adama Barrow decide pour jël Fabakary nekk speaker. Very much. Your Excellency, maiden speech by the Honorable Speaker. Your Excellency, the Vice President of the Republic, my Lord, the Chief Justice of the Gambia, the Right
the outgoing Right Honorable Speaker and Deputy Speaker of the National Assembly, the outgoing majority and minority leaders and honorable members of the National Assembly, honorable members-elect, honorable nominated members, honorable ministers here in present, members of the Diplomatic and Consular Corps, members of the Bar and Bench, the Chairman of the Independent Electoral Commission, the Ombudsman, political party leaders or representatives, the Secretary General and Head of the Civil Service, the clerk and staff of the National Assembly, senior government officials here in present, members of all political parties present, members of the press, distinguished ladies and gentlemen, good morning to you all. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. I thank Allah subhanahu wa ta'ala for the great favor He has reposed in me to be nominated as a member as well as to be elected as Speaker of the National Assembly of the Republic of the Gambia. I register my special thanks and gratitude to His Excellency the President for the trust and confidence reposed in me by nominating me as a member of this august assembly. In the same vein, honorable members. ok ñu ngi leen di dal baak ci gis-gis bi maa ngi gërëm Seydi Kane bu baax a baax moom moo ñu providal of course food yu ñu doon am pour suñu iftar bi ñoom seen restaurant baa ngi nekk just right after Sibek. I think it's important pour ñuy support suñ mbokk yi muy Gambian si so Seydi Kane ñu ngi laa jaajëfatal bu baax and then tamit Zion tamit suñ partner si fii lañ nekk di defee programme bi ci Paradise Estate ñu ngi gis Fabakary Tombong Jatta mu play a huge role ci elections yu romani December ñu gis somehow ñu bëri ñu ngi wax ne Adama Barrow daf ko somehow delloo njukkal dañ ko bëgg a xool ndax Fabakary liggéey na liggéey boo xam ne war naa toog ci National Assembly as speaker and then tamit dañ xool tamit Sidi Ndiaye nu mu nekkee deputy speaker ndax moom tamit place buñ ko jox ndax war na ko maanaam jël Lamin nañ start with you on this thing this one sorry sa gis-gis si Fabakary we've seen naka la yore APRC for many years and then mu ngi woon tamit ci parliament bi for many years I mean ko xam ne la am na experience kenn du question loolu noonu but then ñu bëri ñu ngi question ne Fabakary was part of ñoo xam ne taxoon nañ ba state of emergency bi amoon jamono Yaya Jammeh naka la victims yi for example of Jammeh di gisee tey Fabakary ni ko defee speaker ok sa gis-gis on that Fabakary xam naa ne victimes yi kontaanuñ ñu bëri ci ñoom génn nañ di ñaawlu nomination yi Fabakary Tombong Jatta bi ne moom enable na wala nekkoon na ci nguuru Yaya Jammeh dooleel ko fii mu yaaga fi lool bés to the last minute mooy last mujjantali bés bu Yaya Jammeh di génn fii Fabakary mu ngi fa woon di ko support waaye liñ gis mooy Jammeh mujjee naa dem ok te Yaya Jammeh bi mu demee dañ taxawal ay càmbar investigations Jammeh commission den TRRC bi mooy Yaya Jammeh yaaxu yi mu fi defoon in terms of nit ñi seen aaxa ak seen yelef Yaya Jammeh def report boobu mu ngi war dem na si président bi white paper bi war a génna waaye all along liñ gis mooy xam naa ne mbiri Fabakary Tombong Jatta xaw naa interesting trop because moom moo jiite parti APRC ñu gis last year si presidential election bi gars yi form an alliance e maaja ak Barrow président Barrow NPP pour ñu liggéey ñoom ñaar as political parties ak jamono boobu sax nit ñi ñaxlu nañ ko victimes yi sax de condemn nañ ko ne loolu warut a am parti former président bi ak parti Barrow waru ñoo lifet waaye Barrow moom lim doon puus wala gars yi xam liñ doon puus mooy reconciliation of course victims yi liñ dee wax mooy justice na am fo nañ taxawal digga njëkka balaa ñuy delluwaat waaw ñu di reconcile te man gom naa ci loolu man dama feel ne justice dafa war a am waaye justice su waree am nekkul ne ñëpp la ñoo dóor yara
nekkul ne ñëpp la ñoo dóoru yar comme for exemple Fabakary Tombong Jatta dem nañ ci TRRC bi mus nañ ko faa oo kenn musu ko faa oo kenn musu ne wax ne Fabakary Tombong Jatta li la def so victimes yi dañ war a concentrate ci ñoo xam ne ñoom ñoo def crime bi ñoo commit crime bi Yaya Jammeh ak gaayam yi groupe am bi of course these people enabled waaye gis nañ loolu fii du fi jeex ku fi set which Gambia loolu bëriwul de in terms of dimbale Yaya Jammeh ak government. Let's put it this way. Okay. For example, Lamin, now we've seen on the side of APRC and then NPP supporters, some of them you claim NPP is not the only party boo xam ne dañ am ñoo xam ne dañ jógee from APRC or ñoo xam ne dañ doon liggéey ak Jammeh. There are other political parties of course yoo xam ne ñu ngi am militants and then am nañ seen key members yoo xam ne ñu ngi woon with Jammeh. Ban difference moo nekk in between? So there is not much difference. Difference bi bëriwul. Okay. Soo ko xoolee because I mean Yaya Jammeh bu mu demee obviously nit ñi dañ tasaaroo ñi nga xam ne ñu am na ñu bëri tas nañ yaakaar ci APRC ñu commencé di seet feneen te parti yëpp lañ dem am na ñu dem UDP am na ñu dem NPP am na ñu dem yeneen parti GDC am na ñu dem yeneen parti si waaye man li gën a doy waar man victimes yi ñi nga xam ne ñooñu neutrals leen for example they are not UDP people ñooñu suñ waxee mun naa understand koo xam ne moom objective citizen la koo xam ne moom bokkut fen waaye yow nga nekk UDP koo xam ne kooku moo dimbale Yaya Jammeh di yaaxa dëkk bi kooku ñëw ci yow is fine waaye keneen su demee ci baro kooku ku bon la man loolu duma ko jël yow man duma la déglu dama laa jàppee ku dof because yow li ngay wax teguloo ko fen understand nga so you have for example UDP soo demee nga am fa Sabally ñëpp gis nañ Sabally moo taxaw fii Yaya Jammeh nu mu doon sàcca suñ xaalis bi yëpp Sabally la daan yóoni waaye Sabally tey dafa taxaw muy o nit ñi ne dañ korop dañ def nii Barrow dafa korop ñoom Sidi Ndiaye nii ñoom Sidi Ndiaye gënut ñooñu xëj na sax ñoom ñoo ko gën waaye bottom of the fact of the matter is ñoom Sidi Ndiaye ak ñoom Fabakary Tombong Jatta liñ daj ci lii te président Barrow wax la leena président Barrow du dee ornit président Barrow delloo na ñëpp fii njukkal from the UDP to down ñëpp lan delloo njukkal UDP bu mu liggéey ak gaay ñu xeex buñ amee ndam ñëpp la compensate ñëpp la delloo njukkal so the government was not even coalition government moom laay wax ni ñëpp la delloo njukkal déedéet du ñoom kese sax all the parties ñi nga xam ne ñoom la xeexal ñëpp a gis seen boppa ñi nga xam ne one man parties lañ sax gis nañ seen boppa ci mbir bi understand nga so te Fabakary Tombong Jatta bu mu joinee président Barrow leena moo xewoon Yaya Jammeh Yaya Jammeh mu indil ko problème bu mag fitnaal ko paa bi doon soona waaye paa bi ku loyal la loyal na ci Yaya Jammeh ñëw na ci Barrow mu loyal ci Fabakary munoon naa ragal Yaya Jammeh mu ne man lifin la traito la mu daw mu deelu mu ne président Barrow ne cancel naa deal bi because man suma boss lii bugut ko waaye defu loolu moom dafa he stuck to that ñu saaga ko ci ñu wax ko ci lu nekka waaye Fabakary li mu gëm loolu la gëm ku loyal la te président Barrow ku loyal la dee bugga te leena tamit mu ngi fa président Barrow in Sukuta wax na leena loolu man maa ngi fa te loolu dégg naa waxam boobu noonu dafa waar mu ne Fabakary Tombong Jatta ne soo ma bitiree wut du ma la bitiree soo dellu wut gannaaw du ma dellu gannaaw so Fabakary Tombong Jatta has every right nguuri président Barrow mu benefit nguuri président Barrow mu gis ci boppam. Okay, now nañ question na is he competent enough pour mu war a. Of course. Kii yaaga na si parliament bi am na si 20 years the time Yaya Jammeh these are first MPC la bokkoon. mu nekk majority leader how many years. 10 years mu ngi nekk majority leader APRC. Yes of course and man gëm naa ne Fabakary Tombong Jatta nekkul si parliament bi dem comme mu indi benn façon ngi xaajaloo wala mu indi benn façon ngi xeex boo xam ne daf koo jagleel towards a particular group Fabakary Tombong Jatta moom conscience moo ko yóbbu conscience am bi mooy xelam bi moo ko yóbbu in terms of li gën ci dëkk bi mu dox ci loolu so they have every right president has every right to send Fabakary Tombong Jatta nu mu amee fa right send fa Mariam Jack Denton in 2017 Mariam Jack Denton ñëpp xam nañ fa ban parti la dee support UDP la dee support waaye yooyu seen nañ ko seen yóbbu na ko parlement so am na right pour yóbbu fa APRC victimes yi yes nit ñi understand nañ seen pain man understand naa victimes yi seen pain man ñoom la dañ a war a am seen dëgga justice has to be served but we also have to be objective about it yes
dëkk bi suñ buggee wax ne ok kii supportoon na Yaya Jammeh nguuraam bi nekkoon na fa ñoom ñoo li fi noon state of emergency xoolal rek in 2017 wala xëj na Yaya Jammeh bu mu demee coalition boobu noonu UDP ñoo ko jiite woon ñoom ñoo njëkk a issue this issue of reconciliation kan leen njëkk a jël Fabakary Tombong mu ngi woon si parlement boobu noonu parlement bu declared state of emergency bi waaye equally kan moo nekkoon speaker bi Abdoulaye Bojang UDP ñoom ñoo pousse loolu Dabo moo pousse loolu pour Abdoulaye Bojang ñu def Barrow jël ko ñu def ko ambassadeur Dabo moo nekkoon foreign affairs minister hey buñ naxante fii buñ toog fii di bu jéem a bugg a nax nit ñi du dem li nga xam ne daganaloon nga ko démba nga ne tee loolu du dagan dañoo tooñante man tey koo xam ne if you take for example koo xam ne génn si na mu ne réel naa Yaya Jammeh kooku soo ko defee speaker man sax dinaa mere président Barrow te dinaa ko wax waaye koo xam ne dafa supportoon rek like for example te ñi at least appuyé woon ci benn commission ne commit nga crime ñoom ñu ngi am ay ñoo xam ne dañ la yóbbu ci commission ñooñu dañ commit crime waaw seen commando for example seen commando tey kooku mooy wulus bi moom lañ dee lifin te moom dafa dem commission bi jàppane moom moo dimbale Yaya Jammeh di sàcc xaalis yi dëkk bi bañ ko baan so loolu problème la nañ xool loolu noonu nañ bàyyi di jéem a pick and choose su ñëwee ci dëgga moom dëgga rek la suñ buggee nit ñi jël leen seriously if they want people to take them seriously dañ war a focus dañ war a consistent because Gambia ku si consistent mooy nga taxaw ci benn kaddu waaye yow tey nga wax lii suba nga dem wax lii tey nga support lii suba nga dem support lii kenn xamut boppa beeg jeen bi ñu nga xam ne am na ñoo xam ne there are also Gambians yoo xam ne macha allah jub nañ comme ñooñu ñu ngi try bu baax soo demee si activist community bi soo demee for example si media community bi di nga gis ñoo xam ne ñooñu liñ gëmoon démba ba suba change loolu lañ gëm te taxaw nañ ci waaye ñoo xam ne ñu ngi fele tey suba ñu fele tey just because of politics ñu bugg a score political point ñuy ñëw yow soo defee dara ñu ñaawlu loolu waaye yow fekk ñoom def nañ equally the same thing waaye ñoom dafa dagan loolu man wéeruñ ko fenn. Just pour remind leen ne ngeen di seetaan gis-gis dinaa ñëw si Rafi and I think it's important because Lamin lu ma wax noonu dafa important trop because dañ gis ne of course man I do watch a lot of programs ay political shows yoo xam ne dañ dee xew si dëkk bi but then in most cases da nga day gis ne most of these programs gars yi dañ dee nekk in line with one political party or not understand nga and one of the reason why ñu ñëwoon with gis-gis bi mooy because dañ gëm ne askan wi dinañ mën a gis seen boppa ci programme bi loolu moo tax ñu am parties yoo xam ne ñu ngi am of course Doudou Dia APRC ñum Rafi ñu ngi CA tey ñu ngi am MC from GDC so ñun dinañ make sure ñu dimbale leen jàppale leen muy askan wi pour wax leen lan moo nekk di xew si dëkk bi because right now gis naa ne naxaate bi dafa bëri and then the issue of nit mun a consistent is difficult I think one person la ñoo mun a it's difficult but nañ ñëw si Rafi sa opinion about Fabakary appointment am and then time suñu ko mee nañ ñëw to Sidi Njie of course but then nañ ñëw with Fabakary first Rafi ok man soo gisee lu tax déeba bu ma déggee ne ñi ne leen war a def MP kontaanu ma woon ndaxte dama gis ne the whole point of affaire nominating members dañ ko léegi dañ ko politicize trop because dañ dee wax ne in the presence of too much politics there will be absence of justice I don't have anything personal against ñoom Fabakary ak ñoom Sidi wante man ni ma ko gisee rek mooy ne these are the people ñoo xam ne ñoo doon prevent Adama Barrow from being president ñun suñ maas gi jóg but was Fabakary part of that state of emergency bi dañ ne ko pass du ñoom okay waaw so state of emergency yëpp was there to prevent Adama Barrow from coming to power because loolu moo fi xewoon and now ñu gis ne ñii lañ jël léegi reward leen and how ironic just 5 years ago ñii ñoo bëggoon pour Gambia remain in dictatorship ak in tyranny ba pare ñii la Adama Barrow jël léegi reward leen to that is one two Fabakary gis nañ ko mu toog fii mu ne the constitution belongs to the trash gis nañ ko fii bu TRRC bi don't go on how they were disregarding it and how they were di ko ñàkkaloo fayda gis nañ leen Jammeh commission bi bu mu doon xappun Jammeh commission bi gars yi di wax lii amul leneen amul so léegi man lu ma gën a ragal mooy dafa mel ni kon léegi all the reform agenda boo xam ne moo nekkoon si first time président bi léegi yëpp loolu yëpp dañoo tegee boor because of politics moo tax ma ne la in the presence of politics there will be absence of justice léegi man gëm naa one thing
man move su ma gis Barrow di play nii we not gonna have any new constitution duñ fi amati non non nit ñi dañ dee overreact président Barrow bu mu winee press conference am bi dafa ne Gambia dina am new constitution te TRRC bi dina recommendation dina ko implement nañ xaar ba booba président bi su ko implementut we hold him to account that's what I'm saying these are just people man Rafi Diab man ma ne based on man yu ma dégg ñi di wax ba pare nga jël kii nga ne da ko def di speaker of the house man góoma ne dinañ am new constitution góoma ne TRRC bi dañ ko implement ni nga ko war a implémenté ba ko léegi dañ ko politisage yëpp jaana commission bi moom ñoom ak boobu moom moo gën a woos ni nga ko doxalee so man loolu moom a gën a méttiloo than what is happening ba pare soo gisee the whole idea of why the nominated members was created was because dañ gis ne politics yi su amee election bi su amee there will be minority groups yoo xam ne they will not be represented because ñu bëri wuñ so saa yu ñu demee taxaw politique saa yu ñu demee taxaw parlement duñ mën a win mooy ñan maa ngi remember time yi yaa jamee sax people from the Lebanese community ak naar yi dañaa am representative donc xam nañu ñu bëri wuñ si dëkk bi di nga am disability si dañaa am representative ak yooyu noonu waaye léegi loolu yëpp la ngaa tegee bor léegi the reason is why because président bi partem bi dafa fi ne 86 la am te mu ngi fa soxla ñoo xam naa ne 1000% moom dina mën a rely on so okay now Rafi so moo tax mu jël ñii mu implant leen fa nga xam ne agenda bu mu bëgg a push dina ko mën a push okay now honorable so it's fine with based on politics because politics moom loolu la wante léegi ni nga ko politicise dafa dem ba nga xam ne man am so much looking forward to us having a new constitution buy doy with this nomination nonsense bu ngay am nii okay now it's not good for our democracy. Okay, Rafi, now the past is very important, but then now, by looking at things, don't just sit on one interview, Fabakari don't def, and then we have the issue of partisan politics, you know, they somehow avoid. That's impossible. Come on, my friend. Okay. No, kid, I'm telling you, I'm like, you said party it was almost dying. Ki resurrect ko. Barrow jox leen all these things that they having Barrow delloo leen seen moto yi and all those things so kii owes everything now to Barrow kii last remaining years yu mu am pour duna si taranga bu mu ne Barrow moo ko jox not Yaya Jammeh so man dama believe ne affaire si yëpp affaire yi delloo njukkal la so moom tamit he will make sure ne whatever agenda bu Barrow di am fi ba 5 years time it will be followed through to the letter proper rubber stamp la nekka bebere ne ku nekka da ngaa xool his past behavior we have seen how he behaved during Yaya Jammeh we had a rubber stamp parliament so now nga jël kooku noonu nga dem def ko the head of the parliament what do you expect my friend lu gën a garaaw rubber stamp sax mooy am waaye tàngoo tam am nañ parliament boo xam ne nekkul ne ñoom ñoo nekk di majority I'm just hoping and praying ne yeneen members yi independent candidates yi ak even the 2 APRC gars yi su fa nekk mooy di Jammeh gars yi and Sarr gars yi am hoping ne saa ñoo vote dinañ vote bi their conscience ba pare ñu jël dëkk bi def ko si kanam because li ñëpp bëgg a avoid mooy to have because soo gisee tam parliamentary election bii nii soo gisee lu tax mu amoon tam too much attention from people was because dañ gisoon ne bu Yaya Jammeh bi ak yu fi nekkoon rubber stamp la te affaire rubber stamp lañ bëgg a génnee fii dañ bëgg a parliamentary buy dem vote sooy vote nga vote bi de conscience not nga gisal koom ko doon daan gars yi ku doon interview ku ñëw ne dafa arrogant ku doon nekk di mer Mr. Kuna West Boy, look at it. Mustafa Lo. Look at how arrogant that guy was. We will make sure we will fulfill the agenda of the president. Blah blah blah. Okay, now, Dudu, MC. Now, Dudu, so opinion about it. About Fabakari. Yeah, you've been working with him, so I know. Not only working with him, I've been very close to Fabakari. Lolo Faknane is no secret. Okay. And he's somebody ko hamne. We've learned a lot from Fabakari. Because ñu ne nit ki soo ko ne xëy dafa fekk xamuloo ko. I think ne ñi ci biti luñ mun a wax ci moom ñun ñoo ko gën a xam. Parce que man personal I've been very close to him. To the extent man su ma waree tukki sax lu ma dee njëkk a laaj how long. su ma ko joxee leen dafa ne loolu bari na. You know, based on connection bu ma am ak moom. Si politique lañ nekk. And every political party, politique interest la. Amul kenn ko am parti sampa sa parti nga ne
there's nothing like interest loola neex ngay def that is quite not true te am na lu bari lu ñoo joxoñ président bi ñun suñ parti suñ fa toogoon loolu la ñoo def wala noonu lañ koo defee xëj na kookoo jox ak ki nga ici might be different but the system ku nekk interest ngay and so even democracy si boppam is about interest ku nekk am na interest bu moo fight exemple the activist fam interest bu ñoo toppa gis ne ñum ñu nekk ci wàllu human rights ne nit ñi dañu wala jox seen yelleef seen aha interest moo fa nekk ok civil society am na ñoom tam interest bu ñoo xeex tey di biggest democracy sax ñu ngi xeex ay woo interest moo tax ñu nangoo xeex woo yooyu so nit ki du mun a follow interest yow nekkul sa interest nga ne déedéet loolu waruta am buñ fàtte ne suñu waxee ne démocratie yow am nga right am na fi mu am keneen tam right am dafa am fi mu am ndax war nañ koo jox place bi man ma ne gisuma ku ko gën a compétent foofu te soo ñëwee ci politique dafa am mandarga yi nga soxla ci nit ki ku bokka ci yow bokka na ci loolu mooy loyalty ku déggu da nga ko soxla ñaareel mooy honesty koo xam ne ku jub la ñetteel mooy lu ñuy wax compétence yi nit ki mun na li moo liggéey ñeneenteel bi mooy expérience comme koo xam ne ok mun na lii waaw yàgg na si ñeneent yi léegi-léegi nag di nga gis nit ki ku am yëpp léegi-léegi nga gis comme ne benn la si am kii ñaar la ci am dañ ci sutante dañ ci rawante soo ñëwee ci Fabakary am na di experience ñaar fukki at 20 years mu ngi parliament nekkul rek an ordinary member in parliament waaye kilifa la fa woon as majority leader and head of government business and bokkoon na ci ECOWAS parliament bi lim saaf ci yooyu yàgg na ci capacity bi mu ngi fa nit la koo xam ne like ku déggu la wax nañ ko fii commission yu fi taxaw yëpp dégguloo ñu tudda ko fen wala ñu oo ko am na ñoo xam ne suñ la ooyut sax tudda nañ la waaw maa dooroon kii aide Lamine Ndiaye moo ma jox aide bi xam nga tudda nañ fa Lamine Ndiaye xëy na contribution am dafa limited amul doole ci lu mu def waaye doo gis loolu ci Fabakary kenn mënut laa taxaw ne la mus naa ko bribe man dafa taxaw suma kanam mu waat ko ne as head of government business ñu bari la doon diilal waaye doo musa dégg kenn ku génn ne dañ ko bribe happen na loo xam ne ci mayoral bi bugguma wax turi borom o parti bi dañ doon bëgg pour APRC ñu baag ko ndax mu mun a win waaye ci biir waxtaan nanguwutoon ñu isi xaalis ma ngi koo wax ñëpp dégg ko $500,000 ñu ñëw ñu ibi baag bi woon ko ne lii pour yéen la ak lii mu ne lan xaalis ñu ne waaw mu ne nañ jóg ñu dem gars yi wax nangu ko accept ñu fa nekkoon ñëpp man xam naa leen mu ne du waxtaan ak ñoom so moom daf dee dóor denaam ne kenn musu koo bribe te kenn munut koo bribe. Okay, now so Dudu the idea of yéen ngeen partner ak Adama Barrow was not based on xaalis but then da ngeen feel ne moom moo nekkoon di only guy boo xam ne mun na leen ni génnee ci loolu leen nekkoon Ansu ñun wax nañ ne politique kenn duñu ko jàngal mun nañ ko te ñeme nañ ko Rafi mu ne dañ ñu delloo suñ moto ñaata moto lañ jël xëj na moom xamu ko because liñ ñu jox bariwut compared to loo xam ne loolu lañ jël si ñun moto yuñ jël is more than 45 vehicles loo xam ne loolu lañ jël ci APRC ñoom dañ ñu jox xaalis ñun ñu dem jënd 10 vehicles which mean ne 35 or more it's spending so loolu doo mun a ne dañ ñu delloo suñ vehicles and jox bi it's from NPP not the government because ñoom dafa am luñ bëggoon ci ñun ñu ànd ñu liggéey ñun ñoo make that demand te man pour man dama de wax ne ma ne dañ ñu may man su ma gis-gis loolu laa ne dañ ñu may soo nekkul ne dafa am conditions attached ba dafa am luñ liggéey soo foog ñu delloo ñu njukkal président loi daf ko may dafa am prérogative ku ma xam ne óolu na ne kii su ma ko taane wala jox ko pala yaakaar na parce que kenn perfectul ne dina loyal dina ma liggéeyal te dina deliver koy jël ku nekk li nga expect su ko defut lu waatam may na la nga génnee ko daxa ko wala nga wecci ko nga isi keneen lii moom ñun suñ dëkk bi loolu am na fi and it is at free will moo tax ma ne ñun man su ma gis-gis Barrow ooyut ñu dara te nekku neef ñu wax ne ok su ma winee di ngeen am nangama wala naa ko def wax naa ne alliance bi is not based on that dafa ne nañ bokka pour ñu liggéey réew mi naa liggéey réew mi nag minute ne foog nga am place nga mun a liggéey déedéet walal parti ñëpp amuñ place waaye ñëpp ñoo dee booloo pour liggéey suñ ootee nit ñi génn in booloo soo na ko nit ñi xoolee foofu man saa nekk su ma defee waxtaan yi fi place lañ ma dee laaj waa Barrow place ma ne leen du place ñun ñëpp doomi réew mi lañ te suñ waxee démocratie man dama bëgg ñu graduate ne kii démba
lii la defoon fii la nekkoon ci lii la contribute jamono dafa dox nit dafa mun a wécceeku doo mun a ne kii am na mistake rek dafa war a dee si mistake boobu man gëmuma loolu dañ war di jox nit ñi opportunity def na ko démba waaw lana tax mu def ko système bi fi nekkoon ñun ñëpp dañ ko dunda te xam nañ ko lu bari lu ñoo wax ni tey démba kenn ñeme ñu ko challenge public li nga toog te am na tey ñu ngi play innocent ñoom seen boppa play nañ a part nguur yaa jàmme te am nañ ci lot of benefit waaye tey ñu ngi mel ni dara musuta xew oo ñoom musuñ see bokka pour man that is not fair démocratie lañ wax dëgg la li xew démba pour man ndox bu tuuru la duñ ko mun a buub waaye nañ ci jàngee ñu meeg soo ne li xew du xappunaat waaw nit ki nga jël tam li tax nga jël ko na nekk yu fi réew bu mu nekk yu fi parti because suñ toppantee tout mooy li moo xew démba kii li la def ci parti daf ñu dee xaaj te daf dee tax di nga dem ba nit ki doo ko mun a bugga ak lu munti xew su defee lu baax sax da ngaa ne déedéet démba moo fi defoon li man state of emergency bi wax naa ko ne loi moo ko maye gis-gisi ni moo ci utee ñoom yi fi politique la ñoo nekk ci nguur ku nekk sa interest ngay sama liñ gis mooy pour ñoom it was a threat yi fi économique ak lii nañ declare state of emergency ñu ngi use that excuse waaye li fi nekk tam dañ ko kenn du bëgg a nekk ci place ne nañ ko bàyyi rek mu dem waaye ñi nekk ci biti luñ bëggoon a gis et change jóg fa man ma ñëw so it's like 6 ak 9 ku nekk angul boo ko gisee la kii mu ne 6 la kii mu ne 9 la waaye suñ ceeñoon ñoom mi ci biti di wax suñ fa duggoon di same interest boobu la ñoo bëgg a toppa man fii laa bëgg a focus te nii laay gisee ok now MC sa opinion about speaker bi waaw jërëjëf Ansu man wax naa si tey am naa si ay waxtaan yu ma si amoon si mbiri Tombong Jatta ama anything against moom bon lu ma ragal mooy ñëpp xam neen taxawaayam ak Noto Alliance ba nga xam ne ñoom neen dafa divide parti ma moo ko jiiteew te ñu divide ñi am section ñi amee nii ñu am pusan pour ñu ne seen biir nga xool Tombong Jatta ak UDP for the past 22 years of Yaya Jammeh ak bu Yaya génnee fii ak Barrow si métti nii sukura bi kii ngay wax ne mu ngi fa woon Barrow wax na ne Tombong moo ko wax ne soo génnewul ñi ne yaxa sa nguur si waxee waaw nu mu kóot waaw waxee ko noonu de dafa ne ne Tombong la ma waxoon si dama ko rectify comme man maa ngi fa woon moom ni nga ko waxee nekkul man yaa ngi fa woon déglu naa ko waaw ok Lamine xaaral MC bu ñëw nga déglu naa ko ok MC lu ma ok MC yow Barrow defenu ma ko xam nga man am nga yaa ngi wax président bi Lamine xaaral soo waxee da lay bàyyi nga wax ok non Lamine xaaral ñëpp laa bàyyi nga wax MC waa léegi Barrow taxaw na ne Tombong la ma waxoon si ñii gis naa ko mooy waa UDP moo ko wax sukura mi di sukura bi déedéet kon ñëpp xam ne yow li nga wax mooy ñëpp xam ne président bi ñëpp xam ne Tombong ak UDP dañoo yaaxa nguuraam bi loolu laa wax ne président waxu loolu Tombong président bi li mu wax comme dama la ko bëgg a lifinal li mu wax directly mu ne def ko ne Fabakary Tombong Jatta def ko ne ñi nga bokkal nii soo bokkee ak ñooñu continuer ak ñooñu man mënuma laa support waaye mu ne ko ne tamit ñii doo mujjee ak gaay waaw léegi was in 2017 su waxee loolu yëpp mooy mel ne ñii soo leen génnewul foofu mooy mel ne ñii dañ la yaxal déedéet mi du benn waaw loolu mooy dégg because tey ñëpp gis nañ Tombong man fu ma waxee mooy noo gis nañ ñëpp xam nañ Tombong ak UDP ñëpp xam nañ loolu si ñoom for the past 5 years of Barrow, they were focusing more on UDP than Barrow. Even the press conference. APRC even some supporters they don't attack you. Why always attacking UDP and opposition party la? Why attacking Barrow? You don't get spare Barrow. So you have to position with the UDP and the Noto Alliance. But when Bugay like let's say the coalition government, time Bobu no Fabakary, they don't attack coalition. Fabakary was more and Barrow was the president. On the coalition, more on Batambedu. Lawyer Dabo. They don't them directly to the president. More on party on Lawyer Dabo. Okay. If you say more on opportunity to do. Honestly, UDP ñooñu daan attack. Twice at Tallinn, MC did a lot. MC highlight. So ñëpp xam nañ diggante UDP ak APRC. Loolu du tey seen problème. By the time he was in APRC. Man APRC la Musa nekka si caméra la ko waye let any Gambian prove me wrong I have never been APRC okay now dude waxal yoo xamuloo ma APRC okay MC pour was diggante APRC la woon ak UDP 22 years ñoo fi yàgg a nekk okay
di am problème even si une passe bi sax ñoom ne ñoo ko jamante di attaquante talin di def yëpp amul na loolu amul loolu yàgg na ñu musuñoo attaque yu 96 seen coow bi factual loolu amul leew na gis 96 peut-être génn na fa ñu bëri jàkk seen bakkan talin nding foo benn boro ibota fu la gaañoo sax ana sang lu yëpp xamoon ne li xawoon foofu so dama espère tombong man fu ma ragal mooy la house bi na independent because foofu ñaari sexe ñoo fa nekk xam ne ñoo ak ñoom seen laalante dina jaxasoo pare Gambie fu mu toolu reey dinaa fu mu soxla nii mooy réew bi dafa muuf soo doon xaar néeg di bi xam ne di ngi defante la mu nekk liggéey bi di dellu gannaaw askan bi loru and right the way things going loolu mooy nekk si digg député yi lu mu fi gis tey démb tey lu gis tey si lu ma gis tey ay lu ma gis tey Famara Jawara ngay ñëw tàccu feccoo yi mbañam di gaar waa yooyu soxla wuñ ko fu mu nekk lu ñu soxla mooy réew mi muuf bu ko government yaa ngi sona nit yaa ngi sona si dunda baa ngi seer askan baa ngi loru wàllu éducation wérgu yaram bi yooyu yëpp dañ ko war a adresse bu nekk Gambie dafa war a liggéey da war a dem réew yi gaaro waa dafa dellu gannaaw affaire yi gaaro affaire defante yooyu fu naa bu ñu instant boobu assemblée loolu tombal la expérience ni tombal am na expérience dangu naa loolu am na expérience yaa nga na si house bi bon lu ma ragal mooy lan na nu mun a war a mën a xandule di noto alliance bi bu nga xam ne moom ñoom daay na ak tombong duñu leen laalo so yow sa fee moo nekk ne foog ne dina andi UDP foofu laa sama problème nekk because Gambie dafa war a move just a minute li moo tax ma ne dañ war a understand the functions of parliament parliament dafa am standing orders tombong defaru ko te mënut a contrôle loolu I believe ne MC mi doon aspire pour dugga parliament war naa understand loolu ma ne kon tey la standing order dafa allow tey ni war a swear in ñuy tax di feccu si assemblée bi lii is not part of the standing orders lii inauguration la no MC lii inauguration la this is not a parliament session or a sitting assemblée war na ko marché Ansu mema malera just allow me allow me for the benefit of Satan no Giss Giss dama foog ne dañ war di jàngal nit ñu xam lu wér Giss Giss lañ wax nit ñi dañ ñoo seetaan te dañ dee jàngee si programme bi am na loo xam ne soo si waxee noppi si kenn ki dégg ko loolu la jàngal loolu la moo yóbbu loolu tey li am is inauguration moo tax dañ ko open ñëpp dem attend normal parliament sitting loolu du dee am not everybody will be in parliament foog ñu differentiate loolu lii is just like an opening ceremony nga invite nit ñi ñoom ñoo fa dem politicize ko normal parliament sitting soo fa méegee noise da nga génn ci biti it's not disruptive like that ba ñu dem si Rafi na waaye parewuma ba mu ñëw bu balance MC lu moo wax am na fa point even though ñoom ñu ngi debate of ne li wóor waaye lu moo ñu ma highlight mooy Gambia dañ nekk si level boo xam ne divided but we are very very polarized te dëkk su war a dem kanam parliament has a huge role to play te speaker bi once def nañ that role as a speaker yow yaa war a nekk somebody who's controlling the house to make sure that the laws are passed pour ñu mën a move forward léegi tombong léegi with this rivalry bu am UDP for the past 20 years or so and this rivalry bu am tam with this APRC 5 if I doubt ndax moom dina mën a nekk a figure boo xam ne na mën a indi these people together so that they can pass laws for us to move forward. So loolu opinion la honestly there is no rivalry between Tombong and UDP. There is no rivalry between the Noto Alliance and Tombong. Let us be honest. Gis nga nit ki soo ko bañee waxal ko dëgga. Tombong du façon yi nit boobu. I have worked closely with him. First day si télé lay even UDP can attest to that. First day ma gis Tombong ak lawyer Dabo together. I was shocked. Bemma won ne said they were classmates, they were mates. Media party ku nekk da nga am sa interest. And li ma la wax don't take it from me. Demal ci lawyer Dabo nga laaj ko ban problème nga am ak Tombong. And you will hear from him directly. No to alliance like why politique la ku nekk sa interest loolu ngay toppa. Man su ma waxee dara si Lamin Jaay miinu ne he's my enemy or my rivalry dafa am lu ma protect ak li ma jaay. So buñ déggi isi angul boobu bu ko promote ne kii ak kii dañ am problème o dañoo nekk ennemi
man gomuma loolu he is not that type of person so da nga feel ne moom dafa indi nit ñi together insinuate gis nga nit ki soo ko bëggut sax waxal dëgga ci moom du jub nekkul jikkoom Tombong has ever been a leader in parliament 10 years mu ngi nekk majority leader but demal ci experience parliamentarian ñoo xam ne liggéey nañ ak moom nga laaj leen who is Tombong they will be able to tell you about him okay now léegi nañ move nañ switch because ñu ngi dese just I think 15 minutes or 20 Lamin now sa opinion about instead of ñuy focus on Sidi Njie now the other four mooy Keba Lang Fofana Maimuna and then Fatou Jawara and then also Sidi Njie so opinion about all these people do you feel that they fit pour nekk foofu noonu man suma gis-gis all of them are competent ñoom ñëpp they are fit to be at that parliament te président bi dafa field wala dafa yónnee ñoo xam ne ñoo ci man you cannot have a better team than this ñi nga xam ne dëgër nañ te président bi tamit jàng na lesson am you know because parliament Supreme Court ne boo nominaté doo mun a daaxa kenn gis neen yaa ko ma jeete problème bu mu isil président Barrow so président Barrow am sure ne bi mu doon taana ñi xalaat na ko xalaataat ko mu settle on these 5 xam ne ñii su ma leen fa yónnee dinañ sama interest yi dëkk bi waaye dinañ they will be loyal to no yow noonu nga ko voilà just go ahead dinañ sama interest yi dëkk bi in line with my interest in line with moom interest am because moom li ko tax a jóg mooy dëkk bi he is the president so su jëlee taane ay nit ñooñu interest yi dëkk bi lañ war a gis waaye tamit war nañ koo align ak moom interest am because look man du ma la mun a jël liggéey ma ne la ne ok bugga naa ma jël la liggéey man lii mooy suma idea lii plan bi laa am pour achieve dara yow ma jël la liggéey yow nga maa undermine suma plan boobu noonu nga ciy dugal ay tapale pour ma fail so président dafa ut ñoo xam ne ñi nga xam ne dañoo they are going to be serious about the job so these five people ñim jël ni Fabakary Tombong Jatta comme ni ma la koy kii dafa loyal he was loyal to the last minute to the death for Yaya Jammeh this man will also be that same loyalty la moo jox président Barrow bi ñi si nekk Fatoumata Jawara will be very loyal the Fatoumata Jawara pour président bi delloo ko foofu is a good picker I know the people will have a problem with it ñim ne waaw warta delloo dañ ko daaneel si karta ku la wax ne président bi amul right pour yónnee Fatoumata Jawara su demee foofu noonu dina defend interest am but Fatoumata Jawara te wax na mu ne dina defend xool li nga xam ne mooy interest réew mi mu taxaw si so she has every right mu dellu fa Keba Lang Fofana the smart Keba Lang Fofana he's a smart guy he's a smart guy silent du tooñ kenn waaye mu ngi def politique am bi politicien bu dangerous doom baay Sidi Njie xam naa su ma ne doom baay dañ leen a xaritaam la yooyu waaye Sidi Njie moom Biram Sidi Njie moo gën a dangerous soo ko moo gën a dangerous du wax waaye leena moo ma neex si moom Sidi Njie leena moo ma neex si Sidi Njie from minister to Sidi Njie du tooñ kenn Sidi Njie du mer du tooñ kenn du taxaw si dëkk bi ne Sidi Njie tooñ na ma wala wax na ma lu ñaaw Sidi Njie du tooñ kenn xanaa nga wax attaque ko comme Sabally su ko attaqué moom mu wax ne Sabally ndeysaan tooy la dañ ko nekk di use comme yooyu dina wax yooyu loolu politique la waxi saay yooyu dina ko wax waaye du tooñ kenn ok Sidi Njie nit ñi fa ñu am problème ci moom mooy moom tamit dafa moom moo 9 days minister ne Yaya Jammeh du waaca moo tax ñu bëri migrate ci loolu but at the end of the day change bi am na Sidi Njie munu koo stop change bi nga xam ne yàlla bi na ne change bi dina am change bi am na ok na so Sidi Njie tamit musuñ koo offend ne Sidi Njie dafa dugga si yëfi crime dañ koo prosecute ak yooyu ok so Sidi Njie now Lamin because of time quickly just the issue of language do you think ne war nañu introduce local languages I mean ma ne loolu dañoo naxante local languages yi man li ma gëm mooy because we've seen that man li ma gëm mooy it's a big challenge pour gars suñ demee ba comfortable si English so suñ la joxee kayit di nga ko mun a read nga understand ko but then we've seen people ñoo xam ne they were struggling moom laay wax nii so loolu is a problème dëkk bi official language bi dañ ko binda mooy anglais soo demee si office dañ koo binda si kayit soo demee parliament all the bills and everything yoo xam ne dañ dee ñëw si parliament dañ ko dee binda si anglais so yow soo bëggee promote local language mediocrity ngay promote wala problème bu mag ngay isi because nit ñi duñ mun a understand suñ la joxee kayit Guinée Bissau ma ne la ne ancien combattant yi ñu xeexoon pour independence ñu bëri ñu duggoon si àll bi xeex tubaab bi demuñ school waaye gis nga buñ jëlee seen réew mi ñooy ñoo daw dem toog si office language bi
portugais la dañ ko binda te yow soo jàngu de naka ngay doxalee réew ñu nekk si parlement bi ñëpp a war a jànga ñëpp a war a jànga mun a laaka language bi ñëpp suñu demee ba comfortable suñu bëggee ne ok anglais bi nañ ko paak fele ñu laaka suñu laaka yi den loolu alhamdulillah loolu kenn people were struggling pour read oath bi rek of course pour seen oath bi sax ñu ngi struggle loolu problème la and we have to look into it people have to be able to read and write so National Assembly dañu war a indi private teacher foofu wala private English teacher no dañ war a understand we have to be serious local languages yi mun nañ koo introduce dëkk yi nga xam ne ñu ngi use seen language yi yëpp day soo demee Sénégal dañ la dee wax ne ñu use olof kan moo la wax ne député sénégalais bi du jàngut ñëpp a understand French te ñëpp ay laaka olof waaye ñëpp a understand French dañ koo mun a laaka mu set wicc te dañ koo jànga dañ koo read wala ñu yekkee dañ koo read so loolu tamit looloo fi war a am nit ñi mun nañoo jàngal seen anglais ba pare ba understand everything loo leen jox si kayit dinañ ko understand dem suñ buggee laaka seen laaka ñu dem ñu laaka ko loolu dina normal waaye koo xam ne understand ut anglais kooku soo ko yóbbee parlement da nga koo sonal okay now Rafi sa opinion about the four Keba Lang Maimuna Fatoumata Jawara ak Sidi Ndiaye and then you know with the issue of language foo yooyu noonu mooy rubber stamp bu ma waree because at the end of the day ñooñu tey seen dunda seen bànnee moto yu ñoo am yëpp kenn du leen ko yaal Baro waxee tey sax ne nañ vote pour may Gambia Sénégal sax dañu ko vote pour may Gambia Sénégal ñooñu Baro rek lañ fa nekkal waaw man loolu mooy suma opinion ñooñu loolu rubber stamp rek lañ fa nekkee because the problem is 5 nominated members yooyu lu mu waroon a saaf dañ ko politicize léegi ba nga xam ne léegi loolu lu mu waroon a def dee ko di ko def léegi ñooñu noonu président bi daf leen pick pour moom lu mu bugga mooy am si parlement bi yes président da nga am sa agenda ba pare da nga boo use parlement bi to promote that agenda waaye ñun nañ dem to the level ba nga xam ne Baro su buggee dëkk bi dem kanam fu mu nekk nii politique bi dafa jeex dëkk bi ni dinañ sona dëkk bi fuel prices are going up. Inflation is high. The crisis in Ukraine. mu ngi tax food prices are going up. dëkk yi àdduna si fu nekk léegi yaa ngi am flashpoint problems are happening in the world. gis nañ luy xew Pakistan gis nañ luy xew Peru gis nañ luy xew in Sri Lanka. te buñ foog ne loolu mu ngi tax xew fii. ji nga nit su demee ba sës. soo amutee lekka xoolal instability bu nekk di happen in Nigeria right now. Président Barrow na bàyyi affaire yi politique bi fu mu nekk nii. Gambian si jox nañ ko mandate pour 5 years. parlement bi léegi jeex na. nañ liggéey dëkk bi ñu move kanam ñu bàyyi affaire yi politique. because affaire yi politique bi suñ ko toppee fii. liggéey du am te gis nga 5 years suñ ñëw nii. dëkk bi mu ngi gën a métti. essence su ñëw caaxaan dina dem ba $100 per litre. tey soo demee dëkk yi mel ni Holland England. essence foofu is more than €2 per litre. €2 is almost $100 per litre. ñun ñu ngi jaay suñu essence bi léegi mu ngi 61. te essence su yokkoo rek everything else moo day yokko because essence moo amee lu nekk si économie. so man lu ma wax mooy these 4 people man aw ma benn xob si ñooñu noonu. because su luñ faa nekkee rek mooy nekk rubber stamp. te loolu la nga bëgg a génnee si dëkk bi nii fii. aw ma nothing against them nag. because man ñu xaw ma leen sax. waaye bu ma si I don't have nothing against. What do I have nothing? Okay. What do I have against those people? Okay. Lan lañ mën a defal. Okay. You know. Okay. So man. waaye man lu ma wax mooy. ñooñu noonu man lu ma si gën a métti sax mooy bu Fatoumata Jawara bi. yow nga dem taxaw parlement nga luus. nga jël kooku nga ko delluwaat si parlement. loolu doesn't make sense. loolu is all politics. xanaa su ma gisee Barrow def loolu xanaa dafa mën a merloo gaa UDP. du ko nit ñee saagee jigéen boobu. wante loolu rek laa ko gisee. soo ñooñu noonu they are gonna be there for Barrow because Barrow boo leen fa def. te pajero yu ñoo dawal ak moto yu ñoo jël lépp. day oyetu Barrow. ok now léegi affaire yi laka. Ansu. loolu ko fi bëgg a indi nag ñoo indi problème. léegi ban laka moom la ñoo laka foofu. maybe wolof Mandinka. so suñu la wolof yi waxee Mandinka ñu ne war a laka Mandinka. poli fi waxee poli ñu ne ñoom tam they are majority tribe. they are one of the major tribes they should be speaking there. Saroule tam jógee fale wax. Manjako bi jógee ban laka lañ faa laka. look my friend let's not complicate things. English mooy suñ official language. moom la ñu dem si school ñu jàng ko. man musuma jàng olof bu ñoo bina am lifin. ñun ñoo bàyyi suñu loxo. ñun ñoo waroon a def loolu. musuma jàng olof bu ñu bina xaw ma alphabétique olof man any word in olof sax mu ma koo spell. xaw ma naka la ko spell. xanaa ma just jël rek ma def lu ma nee. ok parlement affaire yi loi la affaire yi binda la
affaire yi status ak books yooyu read pour mun a am lois boy loolu ku jàngu doo ko mun a am doo ko mun a def foog nga jànga English nga mun a bindal loi nga mun koo advocate nga pass ko nga mun a debate interpret ko waaw ok IEC man dama believe ne ñu ngi fail Gambians in that aspect because law bi dafa ne soo waree nekk MP one of the requirement is da nga war a proficiency in English nga mun koo read nga mun koo write man I believe it's about time IEC am criteria bu ñoo mun a pural MP de booy dem nominate ñu pour la turu loolu su ko file ñu delloo la baag yeah because that's the law law is the law man law baa ngi def ma deny from standing because mu ne man dama am dual nationality dama am beneen nationality but the law also says ne soo mënut a laka English in a proficient way ak di mun ko read and understand dañ la war a disqualify te IEC ne ku jël seen liggéey because man dama believe de boo dem pour nominate IEC war nañu am benn criteria ñoo xam nag naka la koo defee man façon test ngaa jël waaye war nañu am criteria boo xam ne soo ko passé dina mën a wax na yow qualifié nga noonu because nit mun ngaa dem ba graduate grade 12 sax te doo mën a because suñu education system is foofu tam ngaa war nañ faa liggéey bu baax a baax suñu education system bi léegi zéro war nañ faa liggéey bu baax a baax a baax da ngaa gis ku dem ba graduate grade 12 mu ta so fa si war nañoo def dara ñu toog ak experts yi ñu mun a devise a strategy where any MP buy dem pour Gambia dafa saat sax yeneen dëkk yi sax ok now Rafi bañ switch la ñu switch because of time bi laa bëggoon a jël rek mooy dafa ne comme président bi mu ngi politique waaye président bi li ñu gis mooy joxe na speech joxe na adresse speech am boobu li mu wax mooy dafa bëgg a yëfi divisive politics bu mu jeex ak hate speech président bi bu mu joxe woon adresse bi ñëpp bég ci ñëpp kontaan ci speech am bi ñu bëri ñu ngi wan ne this is one of the best speeches that loolu was prepared loolu dina mën a match with action sa borom of the laaj déedéet borom of the laaj li ma fact of the matter li may wax mooy président bi wax na loolu pour yëfi politics bi mu jeex divisive politics bi mu jeex and then ñu bëri kontaan ci so waaye xam nga ngeen ñoo issue waa this issue of xeexante bi divisive politics bi mooy UDP because président bi dafa ne pour ñëpp ñu delluwaat ñu reconcile léegi Fatoumata Jawara président bi appoint Fatoumata Jawara you have UDP ak kii nii Tombong ak Sidi Ndiaye président bi appoint ñooñu nga am opposition bi jóg rek toob rek warta am te that opposition party ñoom ñoo appointoon koo xam ne kooku ak Fabakary Tombong Jatta they are the same in 2017 Abdoulaye Bojang so kon yéen li ngeen oote parewu leen ko mooy soo ne divisive politics bi najee ku nekk dafa war a play partam ñoom UDP wala opposition bi dañu war a gis ne léegi mbir bi jeex na Fatoumata Jawara they should not have any problem with Fatoumata Jawara nekk parliament they should not have any problem with Tombong Jatta nekk foofu waaye soo waxee ne ok ñun bàyyi nañ politique opposition bi then président bi mu appoint yi nga commencé di ekati fitna di complain then yow bugguloo divisive politics mu jeex okay now do quickly on the four pick one C and then you move to MC man so la ma gëm ne dañ war a waxante dëgga te nañ bàyyi xeebante parce que bul jàppane lu jógee wut si yow rek baaxut wala bokkuma ak nit soo yow daal d'accord si ku nekk nag ni nga gisee sa opinion waaye man fi ma jógee sax su fa dara amee loo xam ne nekku dëgga I stand against it loolu ñëpp mun nañ ma koo seede soo ñëwee in terms of Sidi Ndiaye kenn du taxaw mu ne la Sidi jàngut kenn du taxaw mu ne la Sidi is not a politician and Sidi has been in parliament before am na the experience understand na about parliament ni moo doxee ak liggéey bi niñ koo yóbboo kii tànna nag ki nga óolu yaakaar ko moom ngay tànna Rafi tey su nekkoon président speaker du dem isi Momodou Sabally mu def ko fa because fii laay waxee so président bi tam kum óolu la fa def politique la moo tax moo ko ci gannaaw ne it is about interest non loolu moo tax ma ne foog ñu waxante dëgg te ñu baaxee ban exemple nga mën a sawal déedéet pour ma woon la ne pour nga def fa nit si la bokka ne yaakaar nga ko óolu nga kooku so anybody loolu la moo def so tey buñ bi leen président bi loolu mooy intérêt am man suma boppa soo ma fa defoon suma intérêt lay seet dëkk bi dëgg la si la bokka maa ko jiite suma intérêt dama cee boole waale dëkk bi soo ñëwee si Maimouna Cissé nit la ko am ne kenn du taxaw mu ne la jàngut oo munta man ànd naa moom too te she is close to the president loolu ñi ko xam duñ ko mun a wéeti am na li président gis si moom ba mu am yaakaar ne mun na koo nekkal in parliament Keba Lang Fofana di same thing invite nañ ko fii gis-gis di ko seeteen ñëpp gis nañ xam nañ ban façon nit la so soo ma ne he is not qualified oo warut faa nekka I will doubt it Honorable Fatoumata Jawara dëgg la contest na mu lose waaye am na experience she has been in parliament before
ñu bari nañ ne ok defu fa dara yow loolu nga gis waaye nekkul lu ees si moom jaar na fa xam na bunta yi ak palanteer yi bokka na si select committee yu bari tey su fa duggee du bokka si ñoo teg di leen jàngal di leen woon naka la so pour man ñim tànna war na la naa mun a taana ci moom lim bugga te lim gëm mooy ñooñu nañ fa nekk pour yi fi réew gis nga nit ki bul toog rek nga jooj ko ne du def nangam déedéet nekkuloo ci moom di nga foog dara ci nit moom mu ngi ci biir mu doxalee neneen soo doo mun a prédict ne by force nit ki nii la moo mel soo gisee ku nekk bugg a dugg parlement dafa wóolu boppam ne su fa duggee mun na koo def yow gis nga loolu ci yow lu tax nga foog ne keneen munu koo def moo tax ma ne man dama ko gisee nay ne comme xeebaate la waaye nit ñi nañ leen jox di benefit of the doubt bañ gis otherwise soo ne parlement is a rubber stamp ban parlement ngay dem ci àddina bi loo xam ne kenn faalewut sa interest yow xëj na looy jéem a toppa mooy lu nekk on the opposite side ku am sa parti ku nekk da nga koo defend nga dem ba si west bi moo fa nekk démocrate républicain ku nekk da ngaa toppa loo xam ne lu laa mun a benefit loolu dafa dépend prime ministre boobu lim def ak lu nekk Gambia nekkut benn man du ma dee bëgg a nga jël exemple boo xam ne fitut fii nga góom ne Gambia noonu la ñu war a dundee yow yaa gis rubber stamp moom moo gis rubber stamp man gisuma rubber stamp non ma leeral foofu man gisuma rubber stamp moom musta dugga parlement man ñi nekkoon parlement maa ñoo ma bokkaa ñoom di sympathie ñoom lu ñoo liggéey man I have seen that te lu bari liñ laa woon mooy soo demee ba parlement you'll see the records there foog naa ne even on the gis-gis programme joxe naa fa such example loo xam ne tombong ci boppam taxaw na mu wax ko in media platform ne am na committee yoo xam ne dañ ñëw parlement ne Yaya Jammeh mu ne nanga mu ne déedéet du ko accept unless mu xam ne ci moom la jógee te mu ne Yaya Jammeh dafa ñëw parlement mu confront ko om da mu ne nekkul dëgga santaane ko kan moo wax loolu mu ne ko déedéet du ma la wax tur mu ne suñ demee ci parliament records yi dinañ ko fa fekka dafa dem mu binda a note mu sign ko mu ne anything lu mel noonu loo xam ne confirme ko jógewut ci moom soo déggee nga ne rubber stamp na man suma interest la nekkut yow sa interest yow am na interest bi nga am keneen du gis interest boobu comme exemple soo yaa ngi advocate ne pour moom lim gis moo di draft constitution dafa war a taxaw keneen gis na ne non moom 97 bi la bëgg a àndal yow xëj na nga ne foofu dafa am bad laws pour man even the draft constitution bad laws te ñu bari dañ ko nangu ne doo mun a am any perfect document and there is no perfect system anywhere in the world so su ñoo wax draft constitution ndax dañ am any clause in the 1997 constitution that provide for its repeal constitution doo ko jël rek saane ko noonu it is not legal to do so you can amend yes am na yenn change soo ko buggee dem sa you have to go to referendum so naka nga ñëw rek ne ok bugguloo constitution bi da nga koo saani it doesn't exist that way Dudu MC time bi jeex na la ngay conclude on this I mean picky mooy 4-1 anyway Ansu man dama feel like ne président bi waroon naa mun a xool naka la war a nominate ay nit soo gisee ñu reserve that 5 yooyu pour moom mu xool ni nga am di disabled people nga xam ne ñoom tam suñu taxawee élection pour ñu def day jafe ñi ngi am suñu christian si tam war naa mun a taana foofu tam si ustaas itam war naa mun a dugal benn ustaas mu taana ko pour gis na tam si wàllu diina bi tam ñu mun a waxtaan mun a advice tam député yi tam si area yi si affaire diina bi si wàllu christian si tam war nañ ko mën a xool boo suñu waree xool ne waaw kii dafa loyal ci man kii dafa loyal ci man ret waaw dama ko war a taana bis on bu mu vutal ma bu ko baro soo gisee mu def loolu mooy da ngaa xool ne gis na ne nombas yi opposition bi bëri nañ si house bi léegi xaaral ma tànn ñu xam ne léegi suñu demee ñun tam ni mu dem tam mun maa defanteel foofu top affaire bi understand man ma fii laay léegi defante team defante la foo yooyu fooy defante la so ñoom fooy defante waaw defante la Keba Landin dama ko respect sama xarit la Keba la fi ne di fii laag naa ne moom fii laa ne dat gars yi deserve na pour ñu nominate ko bàyyi di président parce que xam naa ne represent di youth foog naa youth la fa nekkal te youth si I think am naa believe ne dina represent youth si foofu waaw gëm naa loolu si moom bon apart from ñooñu ñeneen ñu fa des yëpp lu fa nekkee mooy defante Famara Jawara yaa ngi ko dafa def elections mu taxaw ñu dóor ko understand nga so dama fii daa ne am na lot of Gambians am na loo xam ne ñu ngi NPP si seen university wing bi whatever yu nga ko am waaye noonu nga allow other people wala nga am na ko xam ne dafa disable la woon taxaw Sarame de constituency mu soona fa struggle fa non du ma ko jël du ma ko jël
man boo ma loolu man du ma ko jël. ok understand nga. xëy na yow you know me man du ma jël yooyu man nekkoon ne man place moo tax may dugg si politique wala di struggle nii ak nii. man ay believe lu ma believe am na lu ma gëm. am naa principe si loolu. so dama feel like ne am na ko xam ne mu ngi taxaw Parliamentary constituency fanaa turam da disabled woowu. kooku Lamin Mané. dafa struggle taxaw élection. et biggest constituency la taxaw. understand nga Alisa nga ne kii xaaral ma jël kii sax ma dugal ko sax. ma nominer ko mu taxaw represent di disabled at the assembly. understand nga. boo yaa ngi select ñooñu based on pour ñu defante. because gis nañu opposition bi. ni nga fa am. nombre si team defante la. because moo tax ma ne assembly this time dama ragal. because lu fa nekk mooy. defante moo fa nekk. but it's normal because we've seen loolu. ñun suñ parti. solowul ko. dama war a move Ansu. suñ parti. suñ parti. taxawal ñu sànni leen dañoo win dañoo dem parlement. parti la duñ leen dee because of time no because of time MC no because of time no just conclude a second mu gaaw wala garaaw en France mënoo gëm mooy waaw na gaaw président right now neen xool réew mi ne war a xool saa wax na ko fii ne président adresse na fi jox na fi speech bu correct si élection dafa eewu def lu garaaw lu mu nawoo gëmul ko luy loolu non Dudu bàyyi la mu jar lu mu nawoo gëmul ko pour leer because tey moom moo divide dëkk bi non tribalisme si parti yëpp la nekk APRC woo GDC woo UDP tribalism is in all the parties including CA it's in all the parties let us be honest okay now MC bi ba next week inshallah ñu indi leen beneen gis-gis bu yiteen askan wi thank you very much way tàngal nga fii asalaamaaleykum mbokk yi di seetaan li nga xam ne mooy gis-gis waxtaane si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional code, as volcano, it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon. loolu pexe la. parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. Dega bi mooy you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... Mr. Saba, loolu mooy sa gis-gis. Loolu mooy dëgga. It's the fact. Whether moom accept or not, loolu mooy dëgga. So the point is, lu ñoo laajte mooy, nit ñi luñ foog mooy because of that prominence bi nga am, de Barrow def la dee consult or léegi yow yaa dee yóbbu ay nit si Barrow pour mu appoint loolu mooy laajte ndax lii moo am. Président Adama dafa am mandate bi ko Gambians choose ne na liggéeyal réew mi mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñu laa bokk maa ngi liggéey ak moom. ngaji ko ande mela ay mol ay tiñarol minke Gambia jang mol ka woleta ka foko APRC fananda do tiñaro tola alle mustade le sodo ka APRC da kala image de da kotenge isaje fu Gambia nol kotenge si la pati ñina kotenge. No yalo say you are putting me in a funny position. Mol ka fo do kam do ni fa de ko bita jahannam. Ni kala tay ko kala